Yes, good morning. I think this question was done right. Good. Come in, all of you. Is it done? Is it done? Come in now. Is it? I think it is also done right. Okay. It is. If the interest rate is decreased in an economy, it will be what? It will be increasing the investment expenditure in the economy. From here we need to cover, right? Good. జనరల్గా ఎకానమీ PYQs నేను కూడా సాల్వ్ చేస్తున్నా రాత్రి నుండి చేస్తుంటే అర్థమవుతుంది లైక్ కాన్సెప్ట్స్ మీకు అర్థమవుతాయి బట్ వాటిని ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు ఎగ్జామ్ ఆ గివెన్ 2 అవర్స్లో మీరు ఆ స్ట్రెస్లో అనలిటికల్గా థింక్ చేయడం కొంచెం కష్టమవుతుంది. దట్ ఈస్ వెర్ యూఆర్ చూసింగ్ ద రాంగ్ ఆన్సర్స్. కాన్సెప్ట్స్ క్లాస్లో అర్థమవుతాయి, ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు అర్థమవుతాయి, యు ఆర్ క్లియర్ అబౌట్ ఇట్. బట్ కాకపోతే ఈ మైన్యూట్ మిస్టేక్స్ ఏదైతే ఉంటాయో ఎగ్జామ్ ఆ 2 అవర్స్లో ఆ టెన్షన్లో తెలిసినా కూడా ఆన్సర్ పెట్టలేకపోతున్నారు. సో దట్ ఈస్ ద వన్ పర్టికులర్ ఇష్యూ అబౌట్ ఎకానమీ అండి. దానికి ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చాలా అవసరం. కాన్సెప్ట్స్ కొంచెం డీటెయిల్డ్గా ఐడియా ఉండాలి, మీరు వాటిని క్విక్గా అప్లై చేయగలగాలి. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మీరు దాన్ని క్విక్గా అప్లై చేయగలగాలి. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీ వన్? రైట్. లెట్ us లుక్ ఫ్యూ మోర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ద డే. ఈరోజు మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ చూద్దాం, ఆన్సర్ ఏంటో మీరే చెప్పండి, అండ్ దెన్ వీ గో ఫర్ వాల్యూ అడిషన్ ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. ఓకేనా? దెర్ ఈస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ వాల్యూ అడిషన్ ఇన్ ద PYQs దట్ ఐ విల్ డిక్టేట్ టు యూ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ నోట్స్. దాన్ని ప్రాపర్గా చదువుకోండి అలాంగ్ విత్ యువర్ క్లాస్ నోట్స్, అలాంగ్ విత్ కరెంట్ అఫైర్స్. ఇట్స్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఫర్ ఎకానమీ. లుక్ నౌ. Shall we start then? Good. So the Reserve Bank of India regulates commercial bank in matters of. Generally, who will regulate the commercial banks in India? Yes, we know this point already. RBI regulates scheduled commercial banks. Scheduled commercial banks in the matters of. In the matters of. So liquidity of assets and branch expansion, merger of banks and winding up of banks. What is the answer among them? Liquidity assets. For example, SLR can be comes under liquidity asset. Bonds comes under liquidity asset. So whenever I say liquidity assets, the Reserve Bank of India regulates commercial banks in the matters of liquidity assets, branch expansion, merger of banks. Recently there was a merging of banks, right? We have merged several banks in SBI, including Bharatiya Mahila Bank, and we have merged so many banks, right? So since the independence, SBI was the first created. Earlier its name is Imperial Bank of India. Later it became SBI in the year of 1955, and again 1969 14 banks were nationalized. 1969 14 banks. Next 1980 6 banks were nationalized. Remember, the banks were nationalized during the period of Srimati Indira Gandhi. So all the mergings and all work is done by what? RBI. Like a winding up of a bank, even a closing a bank, shutting down a bank is also regulated by RBI. So all these functions are regulated by RBI towards the commercial bank. If you don't know, make down these notes. RBI regulates the commercial banks in the matters of
in the matters of, because it is a static question, can be asked forever. RBI regulates commercial bank in the matters of, good morning online, the matters of liquidity of assets, branch expansion, merger of banks, winding up of banks, merger of banks, winding up of banks, merger of banks and winding up of banks. So all these are the activities that are regulated by RBI towards commercial banks. So answer is D. All of the above are the correct. Clear with this? 2013 question. It can be asked again. It can be asked again. Clear everyone? Yes. Static question important for you. Next one. Consider the liquid assets. Consider the liquid assets. Liquid. Who decides a liquidity of assets that need to maintain by commercial banks? RBI. Do you remember the previous year question? See, previously the question is about what? Liquidity of assets is managed by RBI towards commercial bank. Which year this question? అదే ఇయర్లో ఈ ఆప్షన్ బేస్ చేసుకుని దెర్ వాజ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. డూ యూ అండర్స్టాండ్? అందుకని ఎకానమీలో కానీ పాలిటీ, జియోగ్రఫీ, హిస్టరీ ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా మనం ఆన్సర్ అంటే తెలుసుకోవటం కాదు, రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ గురించి మనకు ఐడియా ఉందో లేదో చూడాలి. బికాస్ ఈ ఆప్షన్ నుండి నెక్స్ట్ దెర్ విల్ బి ఎ క్వశ్చన్, రైట్? సో ఇట్లా లెట్ us say consider the following. Consider the liquid assets. So demand deposit with banks, time deposit with banks, saving deposit with banks, currency. Look at this. The correct sequence of these assets in decreasing order of liquidity. Decreasing order means what? High to low. Can you say decreasing order? Yes. అంటే ఏది ఎక్కువ లిక్విడిటీ ఉంటుంది, తర్వాత ఏంటి, తర్వాత ఏంటి, తర్వాత ఏంటి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో చెప్పండి, వాట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్? లిక్విడ్ అంటే ఏంటమ్మా? కరెన్సీ. లిక్విడ్ మీన్స్ వాట్? Currency. What is highest here? First one, see, 4 is the one. So where the 4 is 1? D and B. So obviously C and A is eliminated. What is highest form of liquidity means what is your answer? Currency is the highest form of liquidity. Then what is the highest form here is, you will check, remember, remember 3 statement or 1 statement. Is it clear? If 3 is correct, answer is B, no need to check remaining. If D is, 1 is correct, answer is D, no need to check remaining. Clear everyone? So we will go for 1. Demand deposits with the banks. Demand deposit with the banks. Then followed by time deposit with banks. Saving deposit with banks. What is order correct, Amma? Remember, I know first one is what, boys? 1 second. Nana, even urgent. Even urgent. Okay, Nana. Papaji, basically ఈ టైంలో చేయరు, ఆట్ టైం. 30 బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ పేషెంట్ అనమాట. సో ఆట్ టైంలో కాల్ చేస్తే జర మనకి టెన్షన్ వస్తుంది, లేవన్ అర్జెన్సీ ఆ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ పేరెంట్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ ఈజ్ 1, రైట్? సో కరెన్సీ is a 1. The second one is this. Second highest form of liquidity. And third highest form of liquidity is, saving deposits. Time deposits are the least. Are the what? Least. This comes under what? 4. Then what is your answer? 4. Liquidity means in the form of highest form of convertibility, cash. First one, currency. Next one, demand deposit with banks. Next, saving deposit with the banks. Then tell me, what are the demand deposits? What are the time deposits? What are the saving deposits?
When you say currency, we know very well it is a paper currency and a coin currency. Yeah, this is fine. Then what about demand deposits with banks, time deposit with banks, saving deposit with banks? Note down. Value addition. First one. Demand deposits are savings. Demand deposits and savings offer high liquidity. Demand deposits offer high liquidity. Do you understand? Demand deposits or savings offer high liquidity, allowing free withdrawal for daily use. Okay, na? You can withdraw from your ATMs. Are you getting? Through debit card, you can directly withdraw them. Free withdrawal for daily use. With low interest rate. Is called what deposits? Demand deposits. Next one, time deposits. Time, there is a maturity time for them. Time deposits includes fixed deposits, certificates, fixed deposits, recurring deposits, certificates which have fixed time period with high interest rate. And penalty for early withdrawal. మీరు మీ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ని కానీ టైం కంటే ముందే బ్రేక్ చేస్తే దానికి మీరు పెనాల్టీ పే చేయాల్సి వస్తుంది. రైట్ ఎవ్రీవన్? పెనాల్టీ ఫర్ early withdrawal. So what are the examples for this time deposits? Fixed deposit, recurring deposit, certificate of deposits antam. Certificate of deposits. What are the examples for demand deposits? Saving account, current account, from where you can withdraw your money for daily usage without any penalty. They were called time deposits. And what next? Time deposits and as well as demand deposits. Clear? And the saving deposits with banks is again nothing but the small savings that you are adding to your bank account. Clear everyone? So what are the demand deposits? Tell me example for demand deposits. Sir, it is saving account and current account. You can withdraw money anytime for daily usage without any penalty. But on money which is there in saving account and current account are giving low interest. Whereas time deposit, time is indicating fixed. What is that? Fixed deposit, recurring deposit and a certificate of deposits. In these three cases, the time period is locked. You can withdraw money once the locking period is completed with high interest rate. Okay, now fixed deposit for let us say 3 years, you have fixed some amount. You can withdraw that amount after 3 years with maturity, which means high interest rate. If you are breaking your fixed deposit before its maturity time, there will be a penalty charges. And it can withdraw early with some penalty. But comparatively, interest rate is little higher compared to demand deposits. In time deposits, interest rate is little higher. Then what will be your answer, Amma? 4. Demand deposits are very high.
then followed by saving deposits, and last one, time deposits are very less. Clear? This is what about called liquid assets. Liquid, and example for demand deposits, time deposits. Okay now? Then similarly, you browse about saving deposits with banks. What is that? Saving deposit with banks. Ardhamainda? What are they and what is an example for it? What is an example for it? Will you do that? Good. Ardhamainda? Demand deposit example cheppandi. Current account. I need the most important, complete focus is needed, and I can look at you and I can easily say that your focus చేస్తున్నారు, ఎవరు ఫోకస్ చేయలేకపోతున్నారు, ఈజీగా చెప్పగలరు టీచర్. కొంచెం ఫోకస్ అండి. మార్నింగ్ వచ్చాం కదా కష్టపడి, మీరు మీ గురించే కదా వచ్చారు. కీప్ హైయెస్ట్ ఫోకస్, రైట్? ప్రతి క్వశ్చన్ ఇది ఎగ్జామ్లో వస్తే ఎలా అన్న ఇంటెన్సిటీతోనే చదవండి, రైట్? సో డిమాండ్ డిపాజిట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఓకేనా? You all have demand deposit, saving account, current account. Saving account will be given to individual in general cases. Current account will be given to firms. Even individual current account also there, but that is generally given to firms. Current account is always having a good advantage called OD facility, overdraft facility. Over saving account ki current account ki general ga deniki OD facility untundante current account has overdrafting facility. Clear up to this point? Next, I think these two are clear, right? Next question. Look very carefully. I think we can answer to this. In the context of Indian economy, open market operation refers to. Simple question. I think we have discussed this already, right? In the context of Indian economy, open market operations refers to. Sir, generally మీరు చెప్పండి, ఈ ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్స్ని ఎవరు పెర్ఫామ్ చేస్తారు? దీస్ ఆర్ పెర్ఫార్మ్డ్ బై ఆర్బీఐ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. వాట్ ఈజ్ ఓపెన్ మార్కెట్ ఆపరేషన్? బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. RBI will do this. We called open market operations. So at the time of inflation, RBI G securities me buy చేస్తుందా, sell చేస్తుందా? At the time of inflation. Inflation అంటే more money in the market. More money ఉన్నప్పుడు ఆ మనీని అబ్జార్బ్ చేసుకోవడానికి ఏం చేస్తుంది? It will sell. Recession ఉన్నప్పుడు ఏంటి పరిస్థితి? RBI will buy. Buying means it is infusing money into market to control recession. Cheppandi, what is answer? Borrowing by scheduled commercial banks from RBI. See, borrowing by scheduled banks from. Sir, when scheduled banks borrowing from RBI, which we call it as what rate? We call them as repo rate. Do you understand? Next. Sir, lending by commercial bank to industry and trade, when it is lending, commercial banks lending to industry and trade, we call them as loans. We call them as loans. ఒక పాయింట్ చెప్పండి, బ్యాంక్స్కి అసెట్స్ ఏంటి, లయబిలిటీస్ ఏంటి? జాగ్రత్తగా వినండి. ఇఫ్ ఐ సే ఏ బ్యాంక్, ఒక బ్యాంక్కి అసెట్ అంటే ఏంటి, లయబిలిటీ అంటే ఏంటి? గుర్తుపెట్టుకోండి. Loan is a asset. Loan is a asset. Deposits are liabilities. జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక బ్యాంక్కి లోన్ ఈజ్ ఎ అసెట్ బికాస్ దట్ జనరేట్స్ రెవెన్యూ. That generates revenue for bank. But for a bank, deposits are liabilities. Bank has to pay the interest for the deposits. Clear everyone? For a bank, asset evarama loan, liability evaru deposits. When you are depositing in your bank account, it is a liability for a bank. When you are borrowing money from bank, it is a asset to the bank, asset to the bank. Clear everyone? Ardhamainda B and A and B. Next, purchase and a sale of government securities by RBI. Is that true?
Purchasing and selling government securities by RBI is nothing but open market operations. Open market operations. So your answer will be what? C. What is a new point? This is already we learned earlier. Repeatedly coming the question. What is a new point that we learned? The borrowings by scheduled bank from RBI is nothing but what? Repo rate. Lending by commercial banks to industry and trade is nothing but loan. Whereas loans comes under asset to a bank and deposits comes under liabilities. Intama liabilities. Do you understand? Yes. This is what about this. Performing open market operation is a function of RBI. Simple question. Which of the following is a function or not a function of RBI antaru? Performing open market operation is a function of RBI. Function of? Clear all of you? Yes. I think it is clear. Going for next question. Look carefully. Look carefully. Very, very interesting question. 2013 prelims. Done validation till this? Yes. Next question. Listen carefully. Supply of money remaining same. Supply of money remaining same. For example, I am supplying, let us say, 100 crores. Supplying of money remaining same when there is an increase in demand for money. Sir, demand for money increases, but supply of money is same. Then what will be happening here, you know? Supply of money is same, but demand for money? Supply is same, but demand is increasing. Money supply is same, demand is increasing. Clear everyone? Yes. Generally ఏం జరుగుతుంది? నాకు 100 వాటర్ బాటిల్స్ కావాలి. ఓకేనా? ద సప్లై ఇస్ 100 వాటర్ బాటిల్స్. సడన్గా నాకు 200 వాటర్ బాటిల్స్కి డిమాండ్ పెరిగింది. అప్పుడు ఏం చేస్తాను? వీటి అంటే సడన్గా డిమాండ్ ఫర్ మై గూడ్స్ ఇంక్రీస్డ్. ఇప్పుడు మనీ అనేది ఒక కమోడిటీ అనుకుంటారా. మనీ కమోడిటీ అనుకున్నప్పుడు కమోడిటీ సప్లై 100 అనుకోండి. సడన్గా దాని డిమాండ్ పెరిగింది. సో సప్లై ఈజ్ సేమ్ అండ్ డిమాండ్ ఈజ్ రైజింగ్. సేమ్ సప్లై ఉంది బట్ డిమాండ్ పెరిగింది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? సప్లైకి ప్రైస్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? అదే కదా కోవిడ్ టైంలో జరిగింది. కోవిడ్ టైంలో మనకు ప్రొవిజన్ సప్లై ఉంది బట్ డిమాండ్ సడన్గా పెరిగింది. సప్లై ఈజ్ సేమ్ బట్ డిమాండ్ ఈజ్ రైజింగ్, విచ్ మీన్స్ ఉన్న సప్లైకి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెరుగుతుందా? దట్ ఈస్ లుక్ దిస్. Fall in the level of price? Never, never. Whenever the supply is remaining same but demand is increasing, the fall in the level of price or rise in the level of price? Rise. So this is not your answer. Next, an increase in the rate of interest? Of course. నా దగ్గర 100 crores ఉంది money, but people are asking me 200 crores loans. అంటే డిమాండ్ ఫర్ 200 crores ఉంది, అక్కడ మనీ ఎంత ఉందమ్మా? 100 crores. ఇప్పుడు డిమాండ్ ఎంత ఉందని తెలిసినప్పుడు నా 100 crores ఖచ్చితంగా హై డిమాండెడ్ మనీ, దెన్ ఐల్ ఇంక్రీజ్ మై ఇంట్రెస్ట్. డూ యూ అండర్స్టాండ్? నేను ఎక్కడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, సప్లై కాన్స్టెంట్గా ఉండి డిమాండ్ పెరిగిందంటే ఆ కమోడిటీ కానీ ఆ ఎంటిటీ కానీ వాట్ ఎవర్ దట్ ప్రైస్ ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ విల్ బి ఇంక్రీజింగ్. క్లియర్? ఫండమెంటల్ థింగ్. వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? An increase in the rate of interest. It will be your answer. We need to check remaining two. Decrease in the rate of interest. How come it is possible? When it is possible, I'll tell you. When money supply is very high, but money demand is low. Money demand is low. During this scenario, there is a decrease in the interest rate. There is a decrease in the interest rate. Ardhamavutunda everyone? Babu last, okay na? Good. Next, an increase in the level of income and employment. Sir, how come it is possible? Supply of money remaining same, but there is a increase in demand for money. Daniki increase in the level of income and employment. Are they related? Definitely not. What can be your answer? Easy question. But with a basic understanding only, we can conclude a correct answer. ఎప్పుడు కూడా
లాజికల్గా ఉన్న క్వశ్చన్స్కి రష్ అవ్వకండి, జాగ్రత్తగా ఆన్సర్ చేయండి. టేక్ ప్రాబబుల్లీ 1 minute 20 seconds, ఇట్స్ ఓకే ఫైన్. 2 minutes ఇట్స్ ఓకే ఫైన్. బట్ ఎక్కడైతే ఫ్యాక్ట్ బేస్ ఉంటుందో దాన్ని మనం 10 secondsలో 20 secondsలో పెట్టేయచ్చు. అక్కడ టైం మిగులుతుంది, ఆ టైంని ఇక్కడ యూటిలైజ్ చేసుకోండి. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? డన్ విత్ దిస్? ఐ థింక్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ క్లియర్. ఏం జరుగుతుంది స్టేట్మెంట్లో? డిక్రీజ్ ఇన్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే మనీ సప్లై ఈజ్ మోర్ దెన్ ఇట్స్ డిమాండ్. మనీ సప్లై మోర్ దెన్ ఇట్స్ demand, hence there will be decreasing. When money supply is lesser than demand, what happen? Increase in the rate of interest. Okay na? Next question, look carefully. An increase in bank rate generally indicate that generally what is a bank rate? The rate at which RBI lends money to commercial banks. We call it as without collaterals. Do you remember? Repo rate ki bank rate ki nene difference maatladukunnam. Do you remember? So can you please tell me what is the repo rate here? Repo rate is nothing but commercial banks borrowing money from RBI with collaterals, and these are short term. Nina maatladukunnama. This is what repo rate. Sir, repo rate, bank rate both almost the same with a little difference. What is a bank rate? I told in the last lecture. Sir, bank rate is nothing but commercial banks borrowing money from RBI. Intavaraku same point in a rendo? Yes. But here without collaterals, and they are long term loans. Do you understand? So tell me the answer. An increase in bank rate generally indicates that bank rate increase ante meaning enti commercial banks are getting loan from RBI at high interest rate. Obviously the commercial banks will give loans to customers at high interest rate. Clear? Look now, market rate of interest is likely to fall. Is it fall? Is it increase? Increase. What is that? Then it is wrong. Next, central bank is no longer making loans to commercial banks. Adenti? Kad loan istene ke bank rate antam, right? Central bank is following an easy money policy or monetary policy. Is that true? Whenever interest rate is high, is it easy monetary policy or tight monetary policy? Tight. Monetary policy and money policy. Okay. Kada chodandi teliviga unnaru. Easy monetary anukondi unnaru money policy. Do you understand? It is not easy. Easy means decreasing interest rates. But ikkada question enti? Increasing, which means central bank is following a tight money policy లేదా tight monetary policy. So what will be your answer? D. Clear all of you? Tight monetary policy. Tight monetary policy. Can you please tell me what is a tight monetary policy and what is easy monetary policy? I think bank rate is clear. Repo rate is clear. Comparison between them is clear. But I'll just give a few inputs about the tight monetary policy. Next one, easy monetary policy. Easy monetary policy and money policy both are same. These two are comes under what? Monetary policy. Monetary policy decided by Monetary Policy Committee under RBI. Sir, tight monetary policy lo RBI increases its interest rates. When increasing its interest rate, it control money supply.
It control money supply in the market. Generally, RBI use the tight monetary policy at the time of inflation. ఎవరికైనా తెలియకుండా నోట్ చేసుకోండి. Generally, RBI use the tight monetary policy at the time of inflation. Is that clear online? Good. Good response, Amma. Okay, up to these basics, come this. When I say easy monetary policy, what happened here is, sir, RBI, what it is doing, Amma? RBI decreasing its interest rates. Interest rates. This is generally done by RBI at the time of recession to infuse money or to inject money in the market. 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 చెప్పిన ప్రతి పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి. దెన్ లాస్ట్లో అన్ని పాయింట్స్ని కలిపి చదవండి. PYQs అయిన తర్వాత you will understand economy in a different perspective. Right, all of you? So I think it is clear, right? Next question we are going to. Look, which of the following measures would result in an increase in money supply in the economy? Simple ga question enti ante which of the following measures would result in an increase in money supply in the market? అంటే వేట్ వల్ల మార్కెట్లో మనీ సప్లై అనేది పెరుగుతుంది. జనరల్గా నార్త్ ఇండియన్స్కి హిందీ వచ్చు కాబట్టి క్వశ్చన్ హిందీలో కూడా ఉంటుంది. వాళ్ళ అండర్స్టాండింగ్ మీకంటే కొంచెం ఈజీ అవుతుంది, అట్లీస్ట్ ఫర్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ కన్నా. మన సౌత్లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి జస్ట్ లిటిల్ కోల్డ్ ఉంది. ఓకే, మన సౌత్లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం బేసికలీ తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ అయి ఉంటాం. సెకండ్ థింగ్, మనకున్న ఇంగ్లీష్ అంత స్టాండర్డ్లో కూడా ఉండదు బేసికల్లీ. మేబీ రీసెంట్గా వచ్చిన జనరేషన్కి మేబీ అ గుడ్ ఇంగ్లీష్ దే కెన్ హ్యావ్, బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద 90s, లేటర్ 90s, నాట్ దట్ మచ్ ఆఫ్. దీనివల్ల మనకి క్వశ్చన్ సరిగా అర్థం కాదు. దెన్ ఆబ్వియస్గా విల్ చూస్ విత్ రాంగ్ ఆన్సర్. అందుకనే మనం పాసిబిలిటీ ఉంటే వీ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దమ్ ఇన్ తెలుగు ఫర్ బెటర్ క్లారిటీ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్. Okay now, so what is the point here, Amma? Which of the following measures would result in an increase in money supply in economy? ఏ ఇక్కడ 4 యాక్టివిటీస్ ఇచ్చారమ్మా. ఏ యాక్టివిటీ వలన మార్కెట్లో మనీ సప్లై అనేది పెరుగుతుంది? ఓకేనా? ఎస్, జనరల్గా మనీ సప్లై పెరగాలంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తగ్గించాలా పెంచాలా? తగ్గించాలంటే ఈజీ మానిటరీ పాలసీ. ఎస్. సెకండ్ పాయింట్, మనీ సప్లై పెరగాలంటే ఆర్బీఐ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ని సెల్ చేయాలా బై చేయాలా? బై చేయాలి. ఓకేనా? లుక్ కేర్ఫుల్లీ నౌ. పర్చేజ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్ బై ద సెంట్రల్ బ్యాంక్. సార్, పర్చేజ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్, కెన్ ఐ యూజ్ ద వర్డ్ జీ సెక్యూరిటీస్ అన్నా, ఇక్కడ బాండ్ కూడా అనొచ్చు మనం, లేదా మీరు టీ బిల్స్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? టీ బిల్స్ లేదా సిఎంబి ఇట్నే ఉంటారు, క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ బిల్స్. డూ యూ రిమెంబర్? ఎస్. పర్చేస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్ బై ద సెంట్రల్ బ్యాంక్. సార్, ఇట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెనింగ్? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ఫ్యూజింగ్ మనీ, ఇట్ ఈస్, వినండి, పర్చేసింగ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్ బై ద సెంట్రల్ బ్యాంక్. రైట్. వెన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ మీన్స్ వాట్? RBI. RBI purchasing government securities from public, which means RBI infusing money, right? Good. So one is right. ఈ యాక్టివిటీ వల్ల మార్కెట్లో మనీ సప్లై అనేది పెరుగుతుంది. One is right. Go for elimination. Go for elimination. Go for elimination. So you need to check only 3. ఇక మీరు సెకండ్ అని ఫోర్త్ ని చెక్ చేయాల్సిన పని లేదు ఎగ్జామ్లో. ఎలిమినేషన్ అంటే డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ రావటం కాదండి, indirect ga kuda elimination techniques are there every year. Look at this. We are checking directly what? 3. Sir, borrowings by the government from the central bank. Borrowings by the government from the what? Central bank. Will it increase the money supply or decrease the money supply?
will increase the money supply or decrease the money supply? Government borrowing from central bank in order to spend on public or programs, developmental activities, right? Check down. Your answer is 1 and endam answer 1 and 3. 1 and 3. When you don't know, write down this. Borrowings by the government from central bank will increase money supply in market. Will increase money supply in the market. Can I use the word it is internal borrowing, Amma? Yes. India maximum internal borrowings, external borrowings. Ours is maximum internal borrowings. There are external borrowings, but they are very less. మీరు ఎగ్జామ్లో అయితే డైరెక్ట్గా 1 చూస్తారు. ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్ ద్వారా మీ ఆన్సర్ ఏ కానీ సి కానీ అండ్ ఏ సిలో కామన్గా ఉంది 1 కాబట్టి 1 ఆబ్వియస్లీ కరెక్ట్. మనం 3 ఒక్కటి చెక్ చేసుకొని వీ విల్ కంక్లూడ్ ది ఆన్సర్ ఇన్ ఎగ్జామ్. ఇక్కడ మనం మొత్తం మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, సో borrowings by the government of India from central bank will increase the money supply in the market. But here, deposit of currency in commercial banks by the public. Public depositing currency with central bank. Under the money is observing or infusing. దీని వల్ల మనీ సప్లై డిక్రీజ్ అవుతుంది. It reduces money supply. Fourth one, sale of government securities to the public by the central bank. Sale. RBI selling. RBI selling means RBI absorbing money. అంటే మనీ సప్లై ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా మార్కెట్లో? డిక్రీజ్ అవుతుంది. క్లియరా? అంటే మీరు చూడండి, ఇప్పటికే 4-5 క్వశ్చన్లు చేసాం. ద రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ద సింగిల్ కాన్సెప్ట్, రైట్? దిస్ ఈజ్ వాట్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్. ఇక్కడ మీరు ఏమి రాస్తారు? ఆర్బీఐ అబ్జర్వింగ్ మనీ, హెన్స్ మనీ సప్లై డిక్రీజింగ్. ఇక్కడ కూడా ద బ్యాంక్స్ ఆర్ అబ్జర్వింగ్ మనీ, మనీ సప్లై ఇన్ ద మార్కెట్ డిక్రీజెస్. ఈ 2 కేసెస్లో కేసు నెంబర్ 1, కేసు నెంబర్ 3లో మాత్రమే మనీ సప్లై అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అందరికీ అర్థమైందా? అనిల్, ఆర్ యూ క్లియర్ విత్ దిస్? షూర్. అమ్మ మీరు, అమ్మ డోంట్ హెసిటేట్, ఆర్ యూ? Everyone? Yes, next question, please. Look at this. Consider the following statements. Consider the following statements. An increase in the rate of interest. An increase in rate of interest may leads to increase in the rate of inflation. జాగ్రత్తగా వినండి. Rate of interest పెరిగితే may lead to inflation increase anta. Is that true? Is that true? Inflation పెరిగితే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పెరిగితే మనం తీసుకునే లోన్స్ అనేవి తగ్గుతాయి. లోన్స్ అనేవి తగ్గితే మార్కెట్లో మనీ సప్లై తగ్గుతుంది. మనీ సప్లై తగ్గితే అది ఇన్ఫ్లేషనా రెసిషనా? Am I right? So one is right or wrong? When one is wrong, your answer can be what? Varni. Fine. Let us say next one. అయినా చెక్ చేద్దాం ఇక్కడ. An increase in the rate of interest may leads to decrease in the level of investments. Of course, no. ఇదే పాయింట్ నిన్న ఒక PYQలో కూడా చెప్పా, కాకపోతే మార్చి అడిగాడు అంతే. దీన్ని జాగ్రత్తగా వినండి. Increase in the rate of interest may leads to decrease in the level of investments. See, when there is a more borrowings, there will be more investments. Less interest, more borrowings, more investments. High interest, less borrowings, less investments. Clear, everyone? Yes. So this statement is right or wrong? Right or wrong? Right. An increase in the rate of interest may leads to increase in the rate of savings. Of course, no. When rate of interest increases, savings might increase. For example, మీకు డిమాండ్ డిపాజిట్ ఉందా? ఏంటి ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ డిమాండ్ డిపాజిట్? సేవింగ్ అకౌంట్, కరెంట్ అకౌంట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ టైమ్ డిపాజిట్? ఎగ్జాంపుల్స్: ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్, రికరింగ్ డిపాజిట్,
సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్. వీటి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెరిగింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేవింగ్ అకౌంట్ పైన ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెంచారు. విల్ యూ సేవ్ మోర్? జనరల్గా 5% అనుకుందాం సేవింగ్స్ పైన, దాన్ని సడన్గా 12% చేశారు. యూ విల్ సేవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్? 12% ఈజ్ అ గుడ్ ఇంట్రెస్ట్ అమ్మా. అలాగే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ పైన మీకు జనరల్గా 6% ఇస్తున్నారు, ఇప్పుడు 28% అన్నారు. యూ విల్ ఫిక్స్ ఇట్ ఆర్ నాట్? దట్ ఈస్ మే క్లియర్, రైట్? యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ 2 and 3. ఇస్ ఏ క్లియర్? తెలియకుంటే 2 పాయింట్స్ నోట్ చేసుకోండి అమ్మా. అందుకే ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రతి క్వశ్చన్ మళ్ళీ మీరు సాల్వ్ చేయండి. అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్, సో రీసాల్వ్ ఇట్. క్లాస్ విన్నాం కదా మాకు వచ్చేసింది అనుకోవద్దమ్మా. ఇదే మెథడ్లో మీరు వాటిని రీసాల్వ్ చేయండి. కీప్ యువర్ ఎఫర్ట్స్, దే ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. వినండి జాగ్రత్తగా. an increase in the rate of interest may lead to the decrease in the level of investment. Correct statement. Next, an increase in the rate of interest may lead to an increase in the rate of savings. ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెరిగితే నా సేవింగ్స్ కూడా పెరుగుతాయమ్మా. మే అన్నాడమ్మా. మే అంటే దెర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ. ఓకే, అలాగే స్టేట్మెంట్ నెంబర్ 1 చూడండి. an increase in the rate of interest may leads to increase in the rate of inflation. ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఏంటమ్మా? రెసిషన్. ఇట్ మైట్ ఇంక్రీజ్ ద రెసిషన్. You need to identify where the wrong statement is. Turn all of you with this. Next question. Very simple. అమ్మా ఇది అర్థమైంది కదా? అస్సలు కాంప్రమైజ్ కాకండి. నేర్చుకునే ఆ ప్రాసెస్లో కాంప్రమైజ్ కాకండి. క్లియర్? గుడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Which of the following terms indicates mechanism used by commercial banks for providing credit to the government? అంటే ఈ క్రింది వాణిలో గవర్నమెంట్ అనేది, ఈ క్రింది వాణిలో కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ అనేవి గవర్నమెంట్కి క్రెడిట్ ఇవ్వడానికి ఇలాంటి మెథడ్ని ఫాలో అవుతున్నాయి. చెప్పండి ఆన్సర్. దీని ఏమంటారు? క్యాష్ క్రెడిట్ రేషియో. అంటే మీనింగ్ ఇట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సిఆర్ఆర్. కావాలని ఎగ్జామ్లో కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి క్యాష్ క్రెడిట్ రేషియో అన్న క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో అన్న ఆన్సర్ ఈస్ సేమ్. క్లియరా? నెక్స్ట్ వన్. డెట్ సర్వీస్ ఆబ్లిగేషన్ లిక్విడిటీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫెసిలిటీ అంటే ఏంటమ్మా? చెప్పండి అమ్మా. రెపో రేట్ అండ్ రివర్స్ రెపో రేట్. సార్ దీనికి గవర్నమెంట్కి సంబంధం ఉందా? రెపో రేట్ రివర్స్ రెపో రేట్ ఈజ్ అ సంబంధం బిట్వీన్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ అండ్ ఆర్బీఐ. వై ఇట్ కమ్స్ బిట్వీన్ ఆర్బీఐ అండ్ ద వాట్? గవర్నమెంట్. దెర్ ఇస్ నో సంబంధం, రైట్? రైట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో దిస్ ఈజ్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. దెన్ స్టాట్యుటరీ లిక్విడిటీ రేషియోస్. వాట్ ఈస్ ద స్టాట్యుటరీ లిక్విడిటీ రేషియో? Every bank has to keep 0 to 40% of their NDTL with themselves. Maybe in the form of a cash or gold or assets, including G securities. These G securities can be sold in the market on behalf of Government of India. And that is a debt for Government of India or not? Then what is your answer? SLR. సిఆర్ఆర్ని మనం ఓన్లీ క్యాష్ రూపంలో మాత్రమే ఆర్బీఐ దగ్గర డిపాజిట్ చేయాలి, రైట్? కెన్ ఐ రిపీట్? వినండి జాగ్రత్తగా. స్టాట్యుటరీ లిక్విడిటీ రేషియో అనేది ప్రతి కమర్షియల్ బ్యాంక్ తన దగ్గర తాను పెట్టుకోవాల్సినటువంటి కొంత అమౌంట్. ఎంత పెట్టుకోవాలి అమౌంట్? 0 నుండి 40%. ఎంత? హూ డిసైడ్స్ దిస్? ఆర్బీఐ. 0 to 40% ఆఫ్ దేర్ NDTL బ్యాంక్స్ దాని దగ్గర పెట్టుకోవాలి కొంత అమౌంట్ని. దాని స్టాట్యుటరీ లిక్విడిటీ రేషియో అంటారు. ఇట్ మైట్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్, గోల్డ్, బాండ్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ అసెట్ విచ్ ఈస్ కన్వర్టబుల్ ఇంటూ మనీ ఈజీలీ.
ఇక్కడ బాండ్స్ అన్నాం గుర్తుందా? ఈ బాండ్స్ని బ్యాంక్ అనేది కమర్షియల్ బ్యాంక్ అనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఇవ్వచ్చు. ఇచ్చి దే కెన్ ఎర్న్ సమ్ interest rate. Are you getting it right? Hence this is the answer called what? SLR. Question vinendi, which of the following terms indicates mechanism used by commercial banks for providing credit to government? CRR లో క్యాష్ ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది? ఆర్బీఐ దగ్గర ఉంటుంది అంతే. దానికి గవర్నమెంట్కి సంబంధం లేదు. కమర్షియల్ బ్యాంక్కి గవర్నమెంట్కి సంబంధం లేదు ఇక్కడ, రైట్? నెక్స్ట్ డెట్ సర్వీస్ ఆబ్లిగేషన్. డెట్ సర్వీస్ ఆబ్లిగేషన్లో bank may give, may not give loans to what? The government. Next, liquid adjustment facility అన్నారు. ఇది దేనికి సంబంధం? రెపో రేట్, రివర్స్ రెపో రేట్. అంటే వేటి మధ్యలో సంబంధం? కమర్షియల్ బ్యాంక్ అండ్ ఆర్బీఐ. ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ ఏంటి? కమర్షియల్ బ్యాంక్ అండ్ గవర్నమెంట్. మిగిలిన ఆప్షన్ ఏంటి? ఎస్ఎల్ఆర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎవ్రీ కమర్షియల్ బ్యాంక్ హ్యాస్ టు కీప్ 0 to 40% of amount with themselves out of their NDTL, out of their this statutory liquidity ratio can be in the form of cash, gold, assets or bonds. When I use the bond, these bonds can commercial bank lend to government as a financial instrument, as a debt instrument, as a debt instrument. Out of them, the banks are getting revenue. Banks are getting. So commercial banks can provide loans to the government of India in the form of or out of SLR. Okay na? Leda SLR is a mechanism. SLR is a mechanism used by commercial bank for providing credit to government, because SLR can be cash, gold, assets, including bonds. Including? Can you write like this? Write in a point. SLR బాబు అర్థమైందా? ఎలిమినేషన్ చేసుకుని ఆన్సర్ వస్తుంది కదరా. మీరు ఎలిమినేషన్ చేస్తే యూ విల్ ల్యాండ్ విత్ 50-50. ఇదేమో సిఆర్ఆర్ మీకు తెలుసు. క్యాష్ క్రెడిట్ అన్నారు కాబట్టి ఎగ్జామ్లో మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. క్యాష్ క్రెడిట్ పక్కన రాసుకోండి అమ్మా. క్యాష్ క్రెడిట్ రేషియో అన్న క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో అన్న రెండు ఒకటేనండి. ఓకే నా ఆల్ ఆఫ్ యూ? గుడ్. ఇది ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ అయితే కాదని మీకు తెలుసు. అలాగే లిక్విడిటీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫెసిలిటీ మీకు తెలుసు. లిక్విడిటీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫెసిలిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రెపో రేట్. ఇట్ ఈజ్ అ సంబంధం బిట్వీన్ ఆర్బీఐ అండ్ కమర్షియల్ బ్యాంక్, రైట్? దెన్ మనకు సంబంధం ఎవరి మధ్యలో కావాలి? ఆర్బీఐ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్, గవర్నమెంట్. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎలిమినేటెడ్. ఇట్ ఈస్ ఎలిమినేటెడ్. మైట్ బి కొంతమంది అనుకోవచ్చు ఇదే ఆన్సర్ అయి ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే ఎస్ఎల్ఆర్ is the amount the bank need to keep with itself. అది మీకు తెలిసిన సగం స్టేట్మెంటే. అందుకని మీరు ఇది కూడా రాంగు. ఆన్సర్ ఈస్ డెట్ సర్వీస్ ఆబ్లిగేషన్ అని పెట్టి ఎగురుకుంటూ బయటకు వస్తారు. కీ చూస్తే షాక్ అనమాట. ఆర్ యూ గెటింగ్? పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. యు ఆర్ రైట్, బట్ యువర్ అసెస్మెంట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఆఫ్. ఎస్ఎల్ఆర్ ఈజ్ ద అమౌంట్ బ్యాంక్ ఈజ్ కీపింగ్ విత్ దెమ్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ 0 to 40% decided by RBI. But my point here is, this is in the form of maybe cash, maybe gold, maybe asset, maybe G securities. And commercial banks will give these G securities to government. Are you getting it right? ఇది కొంచెం డీటెయిల్గా వెళ్తే కానీ మీకు అర్థం కాదు. Is it clear? Your answer is D. So SLR is a mechanism used by the commercial banks. SLR is a mechanism used by commercial banks for providing credit. Credit means loan kadamma. For providing credit to the government. Because SLR can be in the form of, because SLR can be in the form of can be in the form of cash, gold, assets and bonds, and these bonds can be lent to government. Babu, అర్థమైందా? Good question.
They are very standard questions, high chance of asking again and again. Next question, when the Reserve Bank of India announces an increase of cash reserve ratio, what does it mean? And simple ga RBI announce chesindi, I am increasing what? CRR. CRR means the part of amount a commercial bank must keep with RBI in the form of only cash. The CRR increase చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? Commercial banks will have less money to lend. Correct. The Reserve Bank of India will have less money to lend. No. Reserve Bank have more money. Okay na? Next, Union government will have less money to lend. అసలు దీనికి గవర్నమెంట్ కి CRR కి సంబంధం ఏంటండి? Next, the commercial bank will have more money to lend. No, it have less money because CRR increased. అంటే దాని దగ్గర ఎక్కువ మనీ తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ డిపాజిట్ చేసింది? ఆర్బీఐ. సో కమర్షియల్ బ్యాంక్ దగ్గర తక్కువ మనీ ఉంటాయి, రైట్? ఆర్బీఐ దగ్గర ఎక్కువ మనీ ఉంటాయి. సిఆర్ఆర్కి గవర్నమెంట్కి సంబంధం లేదు. సిఆర్ఆర్ని ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు? ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీ, రైట్? యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఓన్లీ ఏ. నెక్స్ట్ very important question, 2025 prelims. Look now, consider the following statements. First one, consider the following statement. First one, listen now. Capital receipts create a liability or cause a reduction in the assets of the government. Capital receipts creates a liability. Liability ante appu. Capital receipts ante, capital receipts is nothing but taxes. Okay, inka fine. Then tell me, borrowings and disinvestments are capital receipts. Is that true? Is that true? Borrowings and disinvestment is a part of capital receipts. Sir, one is pakka true. Sorry, two is pakka true, one we are not sure. Leave off. Next, 3. Interest received on loans creates liability of the government. అట్లండి, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చి ఎవరికైనా డబ్బులు ఇచ్చినప్పుడు దానివల్ల గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఏమొస్తుంది? ఇంట్రెస్ట్. సో లోన్ అనేది లయబిలిటీ, అసెట్. ఈయనేమంటున్నారు ఇక్కడ? అట్లా ఇది సార్. ఆర్ యూ గెటింగ్ ఇట్ రైట్? ఇందాక చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ఓకేనా? ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ మీకు తెలియదమ్మా, యువర్ కన్ఫ్యూజ్. లీవ్ ఆఫ్. కమ్ నెక్స్ట్ టు borrowings and disinvestment are the part of capital. They are sure they are part of capital receipts, because whenever is the receipts meaning ento cheppandi abbayilu, revenue plus the minimum meaning teliste chalu. Receipts is nothing but revenue plus borrowings is nothing but receipts. Revenue, disinvestment is a what? Capital receipt, capital revenue. We are selling some part of our share in the government companies to the private people is called disinvestment. So disinvestment is a part of capital receipt. Receipt annanu kabatti borrowing always a part of. Okay na? Yes, 2 is right. Jagrataga 3 vinandi. 2 undali, 2 ఖచ్చితంగా ఉండాలి. 2 ఉండాలి. 2 లేదు ఇక్కడ. 2 లేకుంటే నేను బతకలేను అన్నట్టు ఉంటుంది. ఆర్ యూ గెటింగ్ ఇట్ రైట్? రైట్ ఎవ్రీవన్? సో 3 చూద్దాం. ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ఆన్ ద లోన్స్ క్రియేట్స్ లయబిలిటీ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. సార్, ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ఆన్ ద లోన్స్ క్రియేట్స్ అసెట్స్ టు ద గవర్నమెంట్. లయబిలిటీయా? ఇప్పుడు నేను మీకు లోన్ ఇచ్చా, మీరు నాకు ఇంట్రెస్ట్ కట్టారు, అప్పుడు నాకు ఇంట్రెస్ట్ లయబిలిటీనే అసెట్? అసెట్. ఈజ్ దట్ క్లియర్? జాగ్రత్త. ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ఆన్ ద లోన్స్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రిసీవ్డ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్స్, దట్ క్రియేట్స్ లయబిలిటీ, అసెట్. ఈయనేమంటున్నారు? లయబిలిటీ. అంటే రాంగ్ స్టేట్మెంట్. అంటే 2 ఉండాలి, 3 ఉండకూడదు. 2 లేదు నాకు వద్దు, 3 ఉన్నాడు నాకు వద్దు, 3 ఉన్నాడు. ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి?
మీకు 1 తెలియకపోయినా ఆన్సర్ కెన్ బి 1 అండ్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్. దీనికి వాల్యూ అడిషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. డూ యూ అండర్స్టాండ్? గుడ్. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాసుకోండి, ఇది రాయండి అమ్మా. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాయండి. ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ఆన్ లోన్స్, ఇవన్నీ కూడా ఈచ్ పాయింట్ ఈస్ బుల్లెట్ పాయింట్స్ లాగా, రైట్? ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ఆన్ లోన్స్ creates a asset of the government, creates asset of the government, creates asset of the government, create asset of the government, create asset of the government. Is that clear up to this అండి? సెకండ్ స్టేట్మెంట్ రాయండి అమ్మా. అది రాసే ముందు రిసీట్స్ అని పెట్టి రిసీట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెవెన్యూ ప్లస్ బారోయింగ్స్ అని రాయండి. రిసీట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెవెన్యూ ప్లస్ బారోయింగ్స్ అని రాయండి. మీరు ఎక్కడైనా రిసీట్ అనే పదం విన్నారు అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రెవెన్యూ ప్లస్ బారోయింగ్స్. Revenue plus borrowings. Revenue can be your interest, revenue can be your profit, revenue can be your dividend, revenue can be your disinvestment. Okay na? Yes. ఇప్పుడు రాయండి. Borrowings and disinvestments are the part of capital receipts. Capital receipts. Borrowings and disinvestment are the part of capital receipts. Borrowings such as loans from RBI, foreign governments, through collaterals. డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఏంటి జాగ్రత్త, ఆల్రెడీ మొన్న ఇప్పుడు చెప్పాను అనుకుంటా. ఇప్పుడు నేను వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ పిఎస్యూస్ అంటే పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్. ఈ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్లో నాకు లెటర్స్ 100% షేర్ ఉంది. 100% షేర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాది అనుకుందాం. బట్ 100% ఆఫ్ షేర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి అవసరం ఉందా? లేదు. మన ఓనర్షిప్ రిటైన్ చేయాలి అంటే వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ మెజారిటీ షేర్. హౌ మచ్ ఈజ్ అ మెజారిటీ? 51 గవర్నమెంట్ హోల్డ్ చేస్తూ అంటే ఓనర్షిప్ రైట్స్ హోల్డ్ చేస్తూ రిమైనింగ్ 49% గవర్నమెంట్ క్యాన్ గో ఫర్ సెల్లింగ్ ప్రైవేట్. గవర్నమెంట్ సెల్లింగ్ ప్రైవేట్ అంటే ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ బ్యాక్ ఇట్స్ investments. It's getting back its investment. We call disinvestment. నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ని వెనక్కి తీసుకుంటున్నట్టేగా మీకు అమ్ముతూ. దిస్ ఈజ్ వాట్ కాల్డ్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఓకేనా? సో డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ వేరు, ప్రైవేటైజేషన్ వేరు. డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్లో గవర్నమెంట్ ఈజ్ సెల్లింగ్ ఓన్లీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ షేర్ వితౌట్ లూజింగ్ ఓనర్షిప్ రైట్స్. అదే ప్రైవేటైజేషన్లో the government is holding minor shares and it is losing its ownership, and ownership transferred to private individuals. Do you understand? So write down disinvestment, which is selling the government stake, selling the government stake in public sector undertakings, are categorized as capital receipts, ఓకేనా? అర్థమైందా? రిసీట్స్ అంటే రెవెన్యూ ప్లస్
బారోయింగ్. రెవెన్యూ కింద ఏమొస్తుంది? డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఇంట్రెస్ట్, ఇంకా గవర్నమెంట్ ప్రాఫిట్, ఆల్ దర్ పార్ట్ ఆఫ్ వాట్? రెవెన్యూ. బారోయింగ్స్ అంటే బారోయింగ్స్ ఫ్రమ్ ఆర్బీఐ అండ్ ఇంటర్నల్ బారోయింగ్, external borrowing. Okay now, next look here, third statement. Third is done. First one, capital receipts creates liability. Is that true? ఎందుకంటే క్యాపిటల్ రిసీట్స్లో ఏమున్నాయి బాబు? రిసీట్స్లో బారోయింగ్స్ ఉంటాయా? మరి బారోయింగ్స్ అంటే తిరిగి పే చేయాలా? అంటే లయబిలిటీ క్రియేట్ చేస్తుందా లేదా? రాయండి. క్యాపిటల్ రిసీట్స్ క్రియేట్స్ లయబిలిటీ టు ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. అంతే. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఇంకో స్టేట్మెంట్లో? ఆర్ అన్నాడు. అర్థమవుతుందా? క్యాపిటల్ రిసీట్స్ క్రియేట్స్ లయబిలిటీ టు ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, లేదా క్యాపిటల్ రిసీట్స్ క్రియేట్స్ వాట్? కాస్ట్ రిడక్షన్ ఇన్ ద అసెట్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. అంతే కదమ్మా. ఇప్పుడు క్యాపిటల్ రిసీట్స్లో నేను ఏం చేస్తున్నా? డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్కి వెళ్ళా. డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే గవర్నమెంట్ షేర్స్ అమ్మేస్తున్నట్టేగా. గవర్నమెంట్ షేర్ అమ్మేసాను అంటే గవర్నమెంట్ అసెట్స్ తగ్గినట్టేగా. అర్థమైందా? డూ యూ అండర్స్టాండ్ ఇట్? క్యాపిటల్ రిసీట్స్ creates liability to the government because it includes borrowings plus bracket internal or external borrowings plus capital receipts reduces financial assets of the government. Through disinvestment. Can I use the word? Through disinvestment. సో ఇక్కడ మీరు స్టేట్మెంట్ 1 తెలియకపోయినా కూడా 2 and 3 తెలిస్తే మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ఎ లాజిక్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అ వాల్యుయేషన్ ఫర్ ఇట్. సో మళ్ళీ చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వెన్ ఎవర్ ఐ సే ద వర్డ్ రిసీట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెవెన్యూ ప్లస్ బారోయింగ్స్. సార్ వెన్ ఎవర్ ఐ సే రిసీట్స్, I can tell you 2 types of receipts. One is called revenue receipts, next one capital receipts. Or else I'll draw another diagram. Listen carefully. I'm using the word called receipts. So receipts and the meaning enti? It includes revenue plus borrowings. Borrowings అంటే maybe internal or external. ఓకేనమ్మా? రిసీట్స్ బేసికలీ 2 types. నోట్ చేసుకున్నామా? జాగ్రత్తగా వింటూ నోట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? Receipts basically 2 types. One is called revenue receipts. Next one capital receipts. Whenever I use the word revenue receipts, these are 2 types. Again, example, tax, non-tax. Example, tax, non-tax. Okay na? Whenever I say tax, జాగ్రత్తగా వినండి. Tax 2 types. Direct tax, indirect tax. ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్. బాబు అర్థమవుతుందా? when I say డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ మీరు రాయండి. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, పర్సనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అమ్మా. అలాగే కార్పొరేషన్ ట్యాక్స్. మనకున్న ఇండియాలో హైయెస్ట్ ట్యాక్స్ ఏంటంటే కార్పొరేషన్ ట్యాక్స్ అమ్మా. ఓకేనా? ఇట్స్ ఎ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్. వెల్త్ ట్యాక్స్, ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ వాట్? direct tax. Then come to indirect tax, you know very well. Then can you tell me one example of indirect tax? GST. enti? GST, sales tax, customs duty,
excise duty are the best example for what? Indirect taxes. Tell me non-tax revenue, please. Examples for fees, fines, penalties, profit, dividends, interest. Yeah? Right, Amma, interest. Amma, non-tax revenue examples, interest, profits, dividends, inka, fees, penalties, external grants, special, external grants. Give you examples for what? Yes. Now I think we have done about this part called revenue receipts. Done, everyone? I'll repeat. Jagrataga vinandi. So receipts and meaning revenue plus. నేను 10 సార్లు చెప్తా, నాకు ఎలాంటి హెసిటేషన్ లేదు, బికాస్ మీకు కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఉండాలి. ఈ ఒక్క పాయింట్ మిస్ అయితే మేబీ ప్రిలిమ్స్ పోవచ్చేమో అన్నట్టే మనం నేర్చుకోవాలి. రిసీట్స్ ఏంటమ్మా? రెవెన్యూ ప్లస్ బారోయింగ్స్. ఎప్పుడు రిసీట్స్ కనిపించారు? రెవెన్యూ ప్లస్ బారోయింగ్స్. ఇక్కడ రిసీట్స్ రెండు రకాలు, రెవెన్యూ రిసీట్స్, క్యాపిటల్ రిసీట్స్. రెవెన్యూ రిసీట్స్లో ట్యాక్స్, నాన్ ట్యాక్స్. ట్యాక్స్లో మళ్ళీ రెండు, డైరెక్ట్ ట్యాక్స్, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్, దాని ఎగ్జాంపుల్స్. నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ, దాని ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకేనా? ఇందాక మన క్వశ్చన్ దేని గురించి రాయండి. క్యాపిటల్ రిసీట్స్ ఎగ్జాంపుల్, రికవరీ ఆఫ్ లోన్స్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చిన లోన్స్ అని రికవరీ చేసుకోవడం, వేరే కంట్రీస్కి కానీ ఎంటిటీస్ కానీ. రికవరీ ఆఫ్ లోన్స్, డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్, borrowings. Borrowings is a part of capital receipts. Borrowings is a part of capital receipts. And provident funds. Provident funds. Provident funds. These are the best example for what, Amma? Capital receipts. Is it clear? So can you tell me now what are the examples for capital receipts? Recovery of loans, disinvestments, borrowings. And disinvestment, borrowings were the part of. Borrowings and disinvestment is a part of capital receipts. And capital receipts creates liability? Of course, because we are doing what? Borrowings. Capital receipts are reducing the assets of the government? Yes, because disinvestment. ఇక్కడ మీరు ఏం రాయాలి? లయబిలిటీస్ దగ్గర borrowings, reduction of assets దగ్గర. Yes, everyone. This is how they framed the question. Your answer is 1 and 2 correct, because interest received, ఇందాక చెప్పాను అక్కడ ఏంటిది? Interest received on the loans creates liability, asset. Interest received is a part of receipts, is a part of receipts. అర్థమైందా? It creates asset, not liability. బాబు అర్థం, లయబిలిటీ అంటే అప్పు, అసెట్స్ అంటే మనకున్న ఆస్తులు, రైట్? సో 3 ఉండకూడదు, 2 ఉండాలి. 2 ఉన్నాడు బట్ 3 కూడా ఉన్నాడు, నాకు వద్దు. ఓకేనా? 3 ఉన్నాడు, 3 అసలు ఉండకూడదు, నాకు 2 కావాలి. 2 ఉన్నాడు కానీ 3 కూడా ఉన్నాడు, నాకు వద్దు. నాకు ఎవరు కావాలి? Is it clear? That is how we can eliminate the answer in the examination process. But while doing PYQs, this is your value addition. I hope this is it clear, everyone? Good. I'll go for next question, right? Receipts done. Revenue, capital. Revenue lo malli capital, tax, non-tax. Tax lo direct, indirect, and their examples, right? Next question, please. 2025, very easiest of the easy question. నెంబర్ చూసి భయపడకండి, అంత ఓవర్ యాక్షన్ ఏం లేదు అక్కడ. విల్ సీ ఇట్. సపోజ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఈస్ 80,000 crores. రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంతమ్మా? 80,000 crores. రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే మీనింగ్ నాకు వచ్చిన రెవెన్యూను నేను పెట్టే ఖర్చు. మై రెవెన్యూ ఇన్ దట్ ఐఎమ్ పేయింగ్ హౌ మచ్? 80,000 crores. And the revenue receipts. Next one ఏంటమ్మా? రెవెన్యూ రిసీట్స్ ఏముంటాయి ఎప్పుడు?
రిసీట్స్లో ఏముంటాయి ప్లీజ్ ఇప్పుడు రెవెన్యూ ప్లస్ బారోయింగ్స్. రెవెన్యూ ఎంత? డూ యూ అండర్స్టాండ్? రెవెన్యూ ఎంత? ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, మా రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఈస్ 80,000 crores అన్న. సో రెవెన్యూ, వాట్ ఈస్ ఇస్ కాల్డ్? రెవెన్యూ రిసీట్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. సారీ, రెవెన్యూ, ఒకసారి జాగ్రత్త వినండి, క్వశ్చన్ మళ్ళీ చెప్తా. రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంతమ్మా? రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఈస్ 80,000. అంటే గవర్నమెంట్ ఎంత ఖర్చు పెడుతుంది? 80,000. అండ్ ద రెవెన్యూ రిసీట్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్, రెవెన్యూ రిసీట్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ అంతా 60,000 crores. The government budget also show borrowings of government borrowings center 10,000 crores and interest payments how much? 6,000 crores. Which of the following statements is are correct? Is are correct. వినండి, ఇక్కడ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత? 80,000 crores. దీంట్లో రెవెన్యూ రిసీట్స్ ఎంత? 60,000 crores. So what is the difference here? 20,000 crores. How much is like 20,000 crores? Entama? 20,000 crores. Is it clear, right? Borrowings anta? 10,000 crores. What is the borrowings always includes? What is borrowings always includes? I have borrowed money. I have borrowed. Is it asset or liability? Liability. Clear everyone? Yes. ఇప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా వినండి. ఇక్కడ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఎంత ఉంది? 20,000 crores. కరెక్ట్? అది తెలీదు. ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఎంత? 10,000 crores. తెలుసా మీకు? తెలీదు. ప్రైమరీ డెఫిసిట్ ఎంత? 4,000 crores. తెలుసా మీకు? తెలీదు. మీకు ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ తెలియాలి అంటే మీకు ఏమర్థం కావాలి? రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఎంత, ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అంటే ఏంటి, ప్రైమరీ డెఫిసిట్ అంటే ఏంటో మీకు తెలియాలి. ముందు వాటి గురించి రాద్దాము, ఆన్సర్ మీరే చెప్తారు కానీ. ఓకేనా? ఇది క్వశ్చన్ చూస్తే ఆన్సర్ రాదు. ఆప్షన్స్లో ఉన్న రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అంటే ఏంటి, ఫిజికల్ డెఫిసిట్, ప్రైమరీ, వాటి ఫార్ములాస్ తెలిస్తే వాడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన ఆ నెంబర్స్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. డూ యూ అండర్స్టాండ్? ఫస్ట్ వీటి గురించి రాయండి. కీప్ ద హెడింగ్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్. రెవెన్యూ డెఫిసిట్, ఎస్, కీప్ ద హెడింగ్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్. రెవెన్యూ డెఫిసిట్, right number, revenue deficit is equal to just one line ante formula teliste answer vachestadi. Revenue deficit is equal to revenue expenditure minus revenue receipts. Revenue expenditure minus revenue receipts. రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ మైనస్ రెవెన్యూ రిసీట్స్. జాగ్రత్తగా వినండి అమ్మ, జాగ్రత్త. ఏంటి రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అంటే? రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ మైనస్ రెవెన్యూ రిసీట్స్. నాకు వచ్చిన రిసీట్స్ ఎంత, నేను పెట్టిన ఖర్చు ఎంత. నేను పెట్టిన ఖర్చు నాకు వచ్చిన దానికంటే ఎక్కువ ఉంటే నాకు వచ్చిన రెవెన్యూ తక్కువ, నేను పెట్టిన ఖర్చు ఎక్కువ, అంటే ఏమంటారు దాన్ని? రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అంటారు. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ చెప్పండి నాకు? రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ మైనస్, ప్లీజ్ ఈ క్వశ్చన్ ఒకసారి, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత మైనస్ రెవెన్యూ రిసీట్స్ ఎంత, సో దట్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఎంత? స్టేట్మెంట్ 1 is right, 1 is right. గో టు నెక్స్ట్ ఫార్ములా. అర్థమైందా బాబు? ఇలాంటి క్వశ్చన్స్కి క్వశ్చన్ చూస్తే ఆన్సర్ రాదు. రైట్. Next one we are going for fiscal deficit. Fiscal deficit formula, fiscal deficit is equal to total expenditure minus government పెట్టే మొత్తం ఖర్చు మైనస్ రెవెన్యూ రిసీట్స్ ప్లస్, ఇదంతా బ్రాకెట్లో రాయండి. ఎలా రాస్తారంటే గవర్నమెంట్ టోటల్ ఏంటమ్మా ఎక్స్పెండిచర్ మైనస్, ఇలా బ్రాకెట్ తీసి రాయండి.
minus revenue receipts plus non-tax revenue plus recovery of loans plus other capital receipts. This is a formula for what, amma? Fiscal deficit. This is a formula for fiscal deficit. దీనికి ఆన్సర్ చెప్పండి ఒకసారి మీరు. దీనికి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అంటే ఫస్ట్ ఏం చెప్పే టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్? 80,000 crores. 80,000 crores ప్లస్ రెవెన్యూ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంతమ్మా? 80,000 crores మైనస్ రెవెన్యూ ఎంత? రెవెన్యూ రిసీట్స్ ప్లస్ what is the government borrowings? Government borrowings ఉన్నాయి దాంట్లో అమ్మా. recovery of loans. What is the recovery of loans? Budget also shows the borrowings of 10,000 and interest payments is 6,000. That interest payment on the diagram, I mean formula lo. Then what can be your answer? Borrowing fiscal deficit how much? 10,000. How is the answer amma ikkada? Borrowings entama? Fiscal deficit enta mari? Sir, borrowings comes under fiscal deficit only, no? Borrowings comes under fiscal deficit enta? 10,000 crores. Are you getting? Yes, your answer is 10,000 crores there. Next, go for primary deficit. Primary deficit. Formula: fiscal deficit minus interest payments. Fiscal deficit minus interest payment. ఇందాక ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఎంత అని చెప్పాను? ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ ఎంత? 6,000. రిమైనింగ్ యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ 1, 2, 3. ఇది అర్థం కావాలంటే వాటి ఫార్ములాస్ తెలియాలి. సరేనా? ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. అతను డైరెక్ట్గా చెప్పాడు ద బడ్జెట్ ఆల్సో హ్యాస్ బారోయింగ్స్. బారోయింగ్స్ డైరెక్ట్లీ కమ్స్ అండర్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్. Borrowings directly comes under fiscal deficit. Answer is 10,000. Right, everyone? Ardhamainda? Based on the formulas, they frame it such a type. What is a primary deficit? Formulas cheppandamma. Fiscal deficit minus interest payments is nothing but primary deficit. Formula for fiscal deficit ఏంటమ్మా? Fiscal deficit is equal to total expenditure minus revenue receipts plus non-tax revenue plus recovery of loans plus and other capital receipts. ఇవన్నీ కలిపి అవి టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ నుండి తీసేస్తే వచ్చేదాన్ని ఫిజికల్ డెఫిసిట్. ఓకేనా? బట్ క్వశ్చన్లో డైరెక్ట్గా బారోయింగ్స్ అని చెప్పి ఇచ్చాడు. ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఎంత? 10,000 crores. క్లియరా? అలా కూడా చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఆన్సర్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో ఇక్కడ మనం ఎలా రాయొచ్చు? 80,000 మైనస్ 60,000 మైనస్ 60,000 చెప్పమండి. 80,000 మైనస్ 60 ప్లస్ 10 టోటల్ ఎంత ఇక్కడ లెస్ట్? అర్థమవుతుందా? అది కూడా ఫార్ములా. క్లియర్? అంటే ఇక్కడ మీకు రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అంటే ఏంటి, నెక్స్ట్ వన్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అంటే ఏంటి, ప్రైమరీ డెఫిసిట్, వాటి ఫార్ములాస్ తెలిస్తే ఇచ్చిన వాటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఈజ్ దట్ క్లియర్? సో డూ యు నో ఫార్ములాస్ ఏంటి చెప్పండి. ఫార్ములా ఫర్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్: టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మైనస్ రెవెన్యూ రిసీట్స్ ప్లస్ నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూస్ ప్లస్ recovery of loans plus other capital receipts. What is a capital receipts? Nothing but borrowings. Total expenditure anta ikkada 80,000 plus
So okay, minus revenue receipts 60,000 plus other borrowings 10,000. So 60 plus 10 70 and 80 minus 70 10,000. So what is the fiscal deficit? అర్థమైందా? సో ఆ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీ ఆన్సర్ వస్తుంది. బేసిక్ క్వశ్చన్ ఆర్ అడ్వాన్స్డ్ క్వశ్చన్, ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్ని కొంచెం ట్రిక్కీగా ఇవ్వడం ఇదే. క్లియరా? కొంచెం ఈ సీసెట్ నాలెడ్జ్ని టెస్ట్ చేసినట్లేదు, రైట్? మనకు బేసికల్గా చాలామంది పిల్లలకి ఈ ఫార్ములాస్ తెలియదు, నేర్చుకోవాలని కూడా ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు. ఇది రావులే నీకు నువ్వు జడ్జ్ చేసుకుంటావు. డోంట్ మేక్ అ విక్టమ్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇది రావులే నువ్వు ఎట్లా అనుకుంటావు? ఇది వస్తే ఎట్లా అనుకోవాలి, కానీ ఇది రాదులే అనుకోకూడదు. జస్ట్ టు కన్విన్స్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇది నాకు రాదు, ఎగ్జామ్లో వస్తే ఏంటి నా పరిస్థితి, ఇలా ఆలోచించుకొని ముందుకెళ్ళాలి. కానీ ఇది నాకు రాదు కాబట్టి ఇది రాదులే అనుకుంటే యు ఆర్ ద బిగ్గెస్ట్ ద బీట్రేయల్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్. అర్థమైంది ఎవ్రీవన్? తర్వాత వీటి గురించి బ్రౌజ్ చేసుకోండి. వీ కెన్ డిస్కస్ ఎ లాట్ అబౌట్ దెమ్. సో ప్రైమరీ డెఫిసిట్ ఫార్ములా. నెక్స్ట్ write down one more. Grant in aid. Some statements. Grant in aid. Transfer to state government. Grant in aid ante transfers to state governments to support development projects, to support developmental projects, we call grant in aid. Next, contingent expenditure. కొన్ని మీనింగ్ తెలియాలి. కంటింజెంట్ ఎక్స్పెండిచర్, ఇట్స్ unplanned spending for emergencies. Contingent fund of India, contingent expenditure, unplanned spending for emergencies, come natural disasters. Next, capital assets or capital expenditure is spending on, generally capital expenditure అంటే చూడండి, expenditure for creating capital. ఓకేనా? capital expenditure అంటే ఏంటమ్మా? expenditure for creating capital. కొంత డబ్బు ఖర్చు పెడుతున్నా to create some capital assets. That capital assets creates me continuous revenue later, long term lo. Okay na? So capital expenditure is spending on long term assets, spending on creation of long term assets. Spending on creation of long term assets, long-term assets like infrastructure, machinery, developmental projects. వీటిపైన మనం పెట్టే ఖర్చుని ఏమంటారు? క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ is good because we are creating some assets, long-term assets. Okay na? Next, methods of fiscal deficit financing. ఇప్పుడు మనం ఫిజికల్ డెఫిసిట్లో ఉన్నాం, దాన్ని ఎలా ఫినాన్స్ చేసుకోవాలి? ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అంటే వాట్ ఈస్ ద ఫిజికల్ డెఫిసిట్? టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మైనస్ రెవెన్యూ రిసీట్స్ ప్లస్ నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ప్లస్ రికవరీ ఆఫ్ లోన్స్ ప్లస్ అదర్ క్యాపిటల్ బారోయింగ్స్. ఓకేనా ఎవ్రీవన్? ఎస్. మెథడ్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఫినాన్సింగ్. మనం ఎప్పుడైనా డెఫిసిట్లో ఉన్నప్పుడు, ఫిజికల్ డెఫిసిట్లో ఉన్నప్పుడు అంటే మన ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ, మనకు వచ్చే రెవెన్యూ తక్కువ, దాన్ని మనం ఫిజికల్
డెఫిషిట్. ఈ డెఫిషిట్ని ఎలా ఫినాన్స్ చేసుకుంటాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకున్న ఫిజికల్ డెఫిషిట్ చూసుకుందాం. నాకు వచ్చింది 10,000 crores, లేదా నేను పెట్టిన ఖర్చు వచ్చేసి లెట్ us say 1,000 crores, బట్ నాకు వచ్చింది హౌ మచ్ 800 crores. నా ఫిజికల్ డెఫిషిట్ ఎంత ఇక్కడ 200 crores. అంటే 200 crores నేను ఎక్కడ నేను బారో తెచ్చుకోవాలి కదమ్మా. ఆ అమౌంట్ తెచ్చుకోవడం ఏమంటారు? ఫండింగ్ ఫిజికల్ డెఫిషిట్ లేదా ఫినాన్సింగ్ ఫిజికల్. ఎస్, నాకు ఆ డబ్బులు లేనప్పుడు బట్ నాకు ఖర్చు అయితే 1,000 crores పెట్టాలి. నాకు వచ్చిన రెవెన్యూ ఎంత? బట్ రిమైనింగ్ 200 crores నేను బారోయింగే కదమ్మా. ఆ బారోయింగ్స్ని మనం ఫినాన్సింగ్ అంటాం. ఏమంటాం? రైట్. మెథడ్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ డెఫిషిట్ ఫినాన్సింగ్ అంటే మనం ఏ మెథడ్స్ ద్వారా ఫిజికల్ డెఫిషిట్కి ఫినాన్స్ చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ వన్, మార్కెట్ బారోయింగ్స్. Market borrowings through securities. You know it, right? Market borrowings through securities. Do you know this? Yes, sir. Next, borrowings from RBI. Borrowings from RBI. Borrowings from market, borrowings from RBI. Are they internal borrowings, external borrowings? Good. Next one, ప్రింటింగ్ మనీ. మన ఫిజికల్ డెఫిషిట్ని ఇలా కూడా చేసుకుంటాం. ప్రింటింగ్ మనీ అన్న మానిటైజేషన్ రెండు ఒకటే, ఓకేనా? ప్రింటింగ్ మనీ, దట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ న్యూ మనీ. నెక్స్ట్, ఎక్స్టర్నల్ బారోయింగ్స్. External borrowings that we are raising finance from other countries, other financial institutions, right? India lo ఏ borrowings ఎక్కువ? Internal borrowings are very high than the external borrowings. అలాగే స్మాల్ సేవింగ్ స్కీమ్స్. మీరు పోస్ట్ ఆఫీస్లో మీ డిపాజిట్స్ కానివ్వండి, సేవింగ్స్లో ఉండే మీ అమౌంట్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా స్మాల్ సేవింగ్ స్కీమ్స్. డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్, ప్రభుత్వ కంపెనీల నుండి కొంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ని వెనక్కి తీసుకుంటుంది, అంటే ప్రైవేట్ వాళ్ళకి అమ్మేస్తుంది. డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్. అండ్ అదర్ వేస్ లైక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్, ఇంకా అదర్ మిస్లీనియస్. నెక్స్ట్, ఫిజికల్ డెఫిషిట్ని తగ్గించడానికి గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చిన ఒక చట్టం. ఫిజికల్ డెఫిషిట్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం ఫర్ ఇండియా. ఎందుకని? మన టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ రెవెన్యూ. టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ రెవెన్యూ ఆర్ రిసీట్స్. ఫిజికల్ డెఫిషిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మైనస్ వాట్? రెవెన్యూ రిసీట్స్. రెవెన్యూ రిసీట్స్లో ఏముంటాయి? మనకి బారోయింగ్స్ ఉంటాయి ప్లస్ రెవెన్యూ, ట్యాక్స్, నాన్ ట్యాక్స్. ఎస్ ఆర్ నో యార్? మన టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ వచ్చేసి ఎగ్జాంపుల్ అమ్మ 10,000 కోట్లు. మనకున్న రెవెన్యూ రిసీట్స్ అన్నీ కలుపుకుందాం. అన్నీ అంటే ఏంటి? ఇందాక చెప్పినట్టు ట్యాక్స్, నాన్ ట్యాక్స్, బారోయింగ్స్, రికవరీ ఆఫ్ లోన్స్, రైట్? ఇవన్నీ కలుపుకొని మనకు వచ్చింది 8,000 crores అనుకుందాం. ఇప్పుడు మనకి ఎంత డెఫిషిట్లో ఉన్నాం? 20 కాదమ్మా, ఎంతమ్మా? 2,000 crores డెఫిషిట్లో ఉన్నాం. దీన్ని ఏమంటారు? ఫిజికల్ డెఫిషిట్. ఈ ఫిజికల్ డెఫిషిట్ని ఎలా ఫండింగ్ చేసుకుంటామంటే ఇంటర్నల్ బారోయింగ్స్, ఎక్స్టర్నల్ బారోయింగ్స్. అర్థమైందా? అప్పు తెచ్చుకొని ఫినాన్సింగ్ చేసుకుంటాం మనం. బట్ నా పాయింట్ ఏంటంటే, ఈ ఫిజికల్ డెఫిషిట్ విల్ బి అ లాంగ్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ ఇండియా. It is very long problem for India since independence. Since independence, we are always running in fiscal deficit because India is a welfare state. We are spending so much for people welfare, subsidies, right? So we are continuously having high expenditure, low revenue. That is the reason why we are always in where fiscal. If fiscal deficit ni reduce cheyadaniki government of India తీసుకొచ్చిన చట్టం FRBM Act 2006 అని రాయండమ్మా. FRBM Act 2006.
FRBM Act 2006, FRBM Act మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఫిస్కల్ డెఫిసిట్ని తగ్గించడానికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకొచ్చిన ఒక చట్టం ఏంటి? FRBM యాక్ట్, ఫిస్కల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ బడ్జెటరీ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ 2006. ఫిస్కల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ బడ్జెటరీ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ 2006. ఫిస్కల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ బడ్జెటరీ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ 2006. బాబు మీకు అర్థమైందా? చాలా ఇంపార్టెంట్ మీ ఎగ్జామ్కి ఇది. ఓకేనా? ఫిస్కల్ డెఫిసిట్ ఓకే? ఎస్. టు రెగ్యులేట్ ఫిస్కల్ డెఫిసిట్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బ్రాట్ వాట్? FRBM యాక్ట్ 2006. టార్గెట్స్, ఈ యాక్ట్ కింద టార్గెట్స్ ఏంటో రాయండి. Correct yourself online. It is 6 amma. Please correct. FRBM Act 2006. Targets రాయండి. Fiscal deficit should be limited to 3% of GDP. మన GDP let us say 8% ఉంటే fiscal deficit 3% తగ్గించాలి. Out of GDP 8%. Fiscal deficit should be limited to 3% ఆఫ్ జీడిపి. మీరు క్లాసెస్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తాం వాట్ ఈజ్ గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్, జిఎన్పి అంటే ఏంటి క్లాసులో మాట్లాడతాం. ఓకేనా? టార్గెట్స్, ఫిస్కల్ డెఫిసిట్ షుడ్ బి లిమిటెడ్ టు 3% ఆఫ్ జీడిపి. నెక్స్ట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డెట్. డెట్ అంటే అప్పు మనం కట్టాల్సింది. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డెట్ టు బి లిమిటెడ్ టు 60% ఆఫ్ జీడిపి. To be limited to 60% of GDP. చాలమ్మా. నెక్స్ట్, డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఫిస్కల్ డెఫిసిట్, రెవెన్యూ డెఫిసిట్. ఒక పారాగ్రాఫ్లో రాసుకోండి, కంపారిజన్ లాగా. తిట్టుకోకండిరా, ఇది ఎగ్జామ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ దీంట్లో క్వశ్చన్స్ వస్తే మనం చాలా కష్టం ఆన్సర్ చేయటం. కొంచెం కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఉంటే జస్ట్ అట్లా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఓకే? కంపారిజన్ బిట్వీన్ ఫిస్కల్ డెఫిసిట్ అండ్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్. ఫిస్కల్ డెఫిసిట్ ఏంటమ్మా? టోటల్ రాయండమ్మా. ఫిస్కల్ డెఫిసిట్ టోటల్ బారోయింగ్స్ రిక్వైర్డ్ బై ద గవర్నమెంట్. అదే కదమ్మా, డెఫిసిట్లోనే ఎంత అప్పు తెచ్చుకోవాలో తెలియాలి కదా. టోటల్ బారోయింగ్స్ రిక్వైర్డ్ బై ద గవర్నమెంట్. నెక్స్ట్, రెవెన్యూ డెఫిసిట్ కింద షార్ట్ ఫాల్ ఆఫ్ రెవెన్యూ రిసీట్స్ కంపేర్డ్ టు రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. అంటే మనకు వచ్చిన రెవెన్యూ ఎంత ఖర్చు పెట్టాం, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత ఉంది, రెవెన్యూ రిసీట్స్ ఎంత తగ్గినాయి. రెవెన్యూ రిసీట్స్ తగ్గినాయి బట్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ పెరిగింది. దీన్ని ఏ డెఫిసిట్ అంటారు? రెవెన్యూ డెఫిసిట్. షార్ట్ ఫాల్ ఆఫ్ రెవెన్యూ రిసీట్స్ కంపేర్డ్ టు రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. Fiscal deficit includes both revenue and capital expenditure. ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ కొంచెం ఆగి జాగ్రత్తగా నేర్చుకుంటూ వెళ్ళండి. దే ఆర్ నాట్ డిఫికల్ట్, దే నీడ్ యువర్ అటెన్షన్, దట్స్ ఇట్. వెన్ యూ గివ్ అటెన్షన్ టు దెమ్ దే విల్ బి వెరీ క్లియర్ టు యూ. సో fiscal deficit includes both revenue and capital expenditure. Revenue deficit includes only revenue expenditure. Causes of fiscal deficit in India. ఇండియాలో మనం చెప్పుకున్నాం, సిన్స్ ఇండిపెండెన్స్ వీఆర్ సఫరింగ్ విత్
ఫిస్కల్ డెఫిసిట్, అందుకే దీని గురించి కొంచెం ఎక్కువ చెప్తున్నా. సిన్స్ ఇండిపెండెన్స్ వీఆర్ సఫరింగ్ విత్ ఫిస్కల్ డెఫిసిట్. కాజెస్ ఫర్ ఫిస్కల్ డెఫిసిట్ ఇన్ ఇండియా, కాజెస్ ఫర్ ఫిస్కల్ డెఫిసిట్ ఇన్ ఇండియా. హై గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్, పాపం పొద్దునే బుర్రలు కొంచెం హీట్ ఎక్కినట్టున్నాయి, బట్ ఐ డోంట్ థింక్ సో. ఈ మాత్రం హార్డ్ వర్క్ చేయకుండా హౌ డూ యూ బికమ్ ఏ కలెక్టర్ అండ్ ఆల్, హౌ డూ యూ బికమ్ ఏ head of the district revenue and all, right? So I told you very clear, they are not difficult, they are very simple, they are very simple. దీంట్లో మీకు ఇప్పుడు అసైన్మెంట్స్ ఇస్తా, దాంట్లో ఏ డౌట్స్ ఉన్నా మళ్ళీ అడగండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఆన్లైన్కి ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఈ వీడియో కింద అవే కామెంట్ చేయండి, తీసుకెళ్ళి వాటినే ఐ విల్ మేక్ ఏ సపరేట్ వీడియో, ఓకేనా? కాజెస్ ఫర్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఇన్ ఇండియా, హై గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్, లో రెవెన్యూ కలెక్షన్, ఎకనామిక్ స్టిమ్యులస్ మెజర్స్. ఎకనామిక్ స్టిమ్యులస్ మెజర్స్ అంటే ఏం లేదమ్మా, క్రైసిస్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ స్పెండ్ చేయటం. వెన్ దెర్ ఇస్ ఎ క్రైసిస్, నేషనల్ డిజాస్టర్స్ కైండ్, వీఆర్ స్పెండింగ్ మోర్. ఎకనామిక్ స్టిమ్యులస్ మెజర్స్ అంటే ఎక్స్ట్రా స్పెండింగ్ డ్యూరింగ్ క్రైసిస్, లైక్ పాండమిక్లో మన కోవిడ్ టైంలో స్పెండ్ ఎక్స్ట్రానో, ఇట్ ఈస్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్, దాన్నే మనం స్టిమ్యులస్. రైజింగ్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్, rising interest payments is one of the reason for fiscal deficit. Revenue transfer to the states, central government transferring revenue to the states, revenue transfer to the state. This is what called causes. ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఒక్కసారి ఈరోజు ఇంటికి వెళ్ళి రెవెన్యూ డెఫిసిట్ పైన డీటెయిల్గా బ్రౌజ్ చేయండి. ఓన్లీ ఇంటర్నెట్, నో టెక్స్ట్ బుక్ రిక్వైర్డ్, ఓన్లీ ఇంటర్నెట్. రెవెన్యూ డెఫిసిట్ .UPSC, ఓకే? దెన్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ యూ ఆల్రెడీ కంప్లీట్లీ, నో నీడ్ టు రీడ్ అగైన్, యూ కెన్ జస్ట్ రీడ్ ద నోట్స్ దట్ ఐ గేవ్ యూ, రైట్? నెక్స్ట్ రీడ్ అబౌట్ ప్రైమరీ డెఫిసిట్. ఏంటమ్మా ప్రైమరీ డెఫిసిట్ అంటే? Fiscal deficit minus interest payments. Fiscal deficit minus interest payments is called primary deficit. Chala important economic area. I think this concept is clear to all of you. Yes. Go to next question. Listen carefully. 2000 fine. With reference to Indian economy, consider the following statements. With reference to Indian economy, consider the following statements. One question is missing, I don't want to skip it. Write down. Write down 2025 prelims question missing in the PPTs, you write down. Okay na? A country's fiscal deficit stands at, a country's fiscal deficit stands at rupees 50,000 crores. A country's fiscal deficit stands at rupees 50,000 crores, full stop. It is receiving 10,000 crores through non-debt. It is receiving 10,000 crores through non-debt creating capital receipts. Can you please tell me what is non-debt creating capital assets? Disinvestments, taxes, right? Right? What are the debt creating capital receipts? Borrowings. Dinne maatladukunnam sir, please. Non-debt creating capital receipts, full stop, continuation.
countries interest liabilities are liabilities అంటే మనం పే చేయాల్సింది. ఇంట్రెస్ట్ లయబిలిటీస్ ఆర్ rupees 1500 crores. Rupees 1500 crores. Then what is gross primary deficit? What is a gross primary deficit? అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ దేని గురించి చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ డెఫిసిట్ ఫార్ములా? ఫిజికల్ డెఫిసిట్ మైనస్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఎంత ఇక్కడ క్వశ్చన్లో చూడండి 50,000 crores మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ ఎంత 1500 crores. ఇప్పుడు గ్రాస్ ప్రైమరీ డెఫిసిట్ ఎంత? మీకు నమస్కారం రా నాయన, వినండి ప్లీజ్. ఇంత కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎప్పుడు కూడా కూల్ మైండ్ సెట్ని పెట్టుకోండి, దాని ఆన్సర్స్ అవే వస్తాయి. ఫస్ట్ కన్ఫ్యూజన్ తీసేయండి, భయం తీసేయండి. ఇప్పుడు నేను గ్రాస్ ప్రైమరీ డెఫిషిట్ అన్న, గ్రాస్ మర్చిపో. వాట్ ఈస్ దిస్ కాల్డ్? ప్రైమరీ డెఫిషిట్. ఏంటి ప్రైమరీ డెఫిషిట్ అంటే మీనింగ్? ఫిజికల్ డెఫిషిట్ మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్. ఇప్పుడే కదా చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు ఫిజికల్ డెఫిషిట్ ఎంత ఇచ్చాడు క్వశ్చన్లో? 50,000. ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ ఎంత? డైరెక్ట్ ఇప్పుడు ప్రైమరీ డెఫిసిట్ ఎంత? 48,500 crores. ఆ మధ్యలో ఆ రిసీవింగ్ 10,000 crores ఫ్రమ్ నాన్ డెట్ అంటే మనకున్న ఆ టోటల్ 50,000 crores-లో 10,000 crores అనేది నాన్ డెట్ క్రియేటింగ్ క్యాపిటల్ నుండి వచ్చింది అని చెప్పాడు. రైట్? దానికి మనకు సంబంధం లేదు అసలుకి. రైట్ ఎవ్రీవన్? సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏ 48,500 crores, ఆన్సర్ బి 51,500 crores, ఆన్సర్ సి 58,500 crores, రైట్? డి నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్. వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? 48,500 crores 2025 ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్. అంటే 2025లో మీకు ప్రైమరీ డెఫిసిట్ ఒక్కటి తెలిస్తే యూ కెన్ ఆన్సర్ ఫర్ 2 questions. What is the primary deficit? Fiscal deficit minus interest payments. You know revenue deficit? What is the revenue deficit? Revenue expenditure minus revenue receipts. What do you mean by fiscal deficit? Total expenditure minus revenue receipts plus non-tax revenue plus recovery of loans plus other capital receipts. అంటే మీనింగ్ borrowings, right? థ్యాంక్ యూ రా. అర్థమైందా సార్ క్వశ్చన్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా వినండమ్మా. యా, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. దిస్ క్వశ్చన్, దిస్ వన్, రైట్? ఇదేనమ్మా. విత్ రిఫరెన్స్ టు ఇండియన్ ఎకానమీ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. సింపుల్ క్వశ్చన్. విత్ రిఫరెన్స్ టు ఇండియన్ ఎకానమీ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. A share of household financial savings goes towards government borrowings. Is that true? A share of household financial savings goes towards government borrowings. నేను నా కొంత సేవింగ్స్లో బ్యాంక్లో సేవ్ చేసుకున్నా. ఓకేనా? బ్యాంక్ అంటే ఎవరు లోన్ తీసుకుంటారు? గవర్నమెంట్ బ్యాంక్స్ దగ్గర లోన్ తీసుకోవచ్చా? ఎస్. ఇస్ ఎ ట్రూ స్టేట్మెంట్? A share of household అంటే మనం, a share of household financial savings goes towards government. True or false? Complete anatla. A share is a true or not? Statement 1 is right. Do you clear? Next. Dated securities. You know all the dated securities? What are dated securities? Treasury bills, cash management bills, G securities,
We call them as what bills? వాటిని మనం dated. They have a particular time period, right? Yes, 91 days, 182 days. Yes, long term, short term, long term less than 1 year. తలకాయ లాంగ్ టర్మ్ మోర్ దెన్ 1 year, షార్ట్ టర్మ్ లెస్ దెన్ 1 year. అర్థమైందా? నిద్ర పోతున్నారు పొద్దున్నే. వినండి, డేటెడ్ సెక్యూరిటీస్ issued at market related rates in auction from a large component of internal debt. ఏంటి దీనికి ఆన్సర్? ఫార్మ్ ఎ లార్జ్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ డెట్. డేటెడ్ సెక్యూరిటీస్ ఏంటి? జీ సెక్యూరిటీస్. కెన్ ఐ గో ఫర్ వాట్? ఎప్పుడైనా స్టేట్మెంట్ అర్థం కానప్పుడు పైన రాసుకోండి పేపర్ పైన. డేటెడ్ సెక్యూరిటీస్, జీ సెక్యూరిటీస్ ఆర్ treasury bills issued at market related rates in auction means we are selling them at discounted rate or not? Yes. Form a large compound of internal debt. బాబు, గవర్నమెంట్ ఏదైతే మనకి జీ సెక్యూరిటీస్ అమ్ముతుందో, why it is selling G securities to the people? To rise the internal borrowings. Internal borrowings, can I say internal debt for government? Then what is your answer? Thank you so much. Your answer is తెలియకుండా రాసుకోండి సార్. రాయండమ్మా. బాబు అర్థమైందా? ఇంత కొంచెం వెయిట్ చేసి ఇక్కడ మీరు డీకోడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. ఐన్స్టీన్లోకి ఇక్కడ చదివారనుకోండి ఏం గుర్తురాదు ఆడ. రైట్ డౌన్. ఇవన్నీ కొన్ని తెలియని స్టేట్మెంట్స్ నోట్ చేసుకోండి. A share of household financial savings goes towards government borrowings. Yes. Next, dated securities. Bracket లో రాసుకోండి to make it you more clear. అంటే నేను చెప్పుకున్న PYQs నుండి ఈరోజు దీనికి ఆన్సర్ చేయొచ్చమ్మా? ఎస్ అమ్మా. నాకు అర్థం కాలేదు. చెక్స్ అండ్ ఓకే, yes, but other things also comes under this, right? Go for it. Dated securities, anything amma simple ga dated securities issued at market related rates. జాగ్రత్త వినమ్మా. issued at ఇక్కడ కనిపిస్తున్న స్టేట్మెంట్ కంటెక్స్ట్ issued related to market rates. Are you getting? సో మీరు చెప్పినవి మన మార్కెట్ రేట్స్లో ఇష్యూ చేయలేం కదా, రైట్? సో దాన్ని బట్టి మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సో డేటెడ్ సెక్యూరిటీస్ issued at market related rates in auctions form a large component of internal debt. Next, dated government securities or bonds. ఓకేనా? మీరు చెప్పిన దాన్ని కరెక్ట్ అనుకుంటే దానికి మార్కెట్ రిలేటెడ్ రేట్స్ అనే ఉండవు కదా. వెన్ ద క్లియర్లీ సెట్ మార్కెట్ రిలేటెడ్ రేట్స్ ఇన్ ఆప్షన్స్ అన్నప్పుడు దట్ మోస్ట్లీ కమ్స్ అండర్ గవర్నమెంట్ బాండ్స్, జీ సెక్యూరిటీస్. ఓకేనా? రైట్ డౌన్. ఏ రాశారమ్మా? dated securities or bonds which are long term these securities issued by only central government. రే రాయకండ్రా, నిన్నే చెప్పాను కదరా. The government bonds can be issued by both central government and నేను ఓన్లీ అంటే మీరు రాస్తున్నారు కామ్గా. మరి the government bonds issued by నిద్రపోండి. The government bonds issued by both central government and state government. I told yesterday, right?
both central government and state government. Next, government issue them to fund fiscal deficit, right? ఇందా చెప్పిన పాయింట్ అనేది కూడా ఇందాక PYQ పాయింట్ వచ్చిందా? గవర్నమెంట్ ఇష్యూ దెమ్ టు ఫండ్ fiscal deficit. Government issue them to fund fiscal deficit. India has maximum borrowings from internal market. Almost 77% of India's borrowings are from internally. India's maximum borrowings are from internal market. Are from internal market. Are from internal market. Are from internal market. Do you clear with this? So this is what about entama ardhamainda question. Your answer is both 1 and 2. Dated securities, mostly we'll talk about what? G securities. G securities can be issued by both central bank and state bank. But ఇక్కడ చూడండి, treasury bills కానివ్వండి, cash management bills, they are issued by only central government. చెప్పుకున్నామా నిన్న? Be careful with them. Kindly revise all the concepts that we have completed. మనం వెళ్ళే కొందే రివిజన్ చేసిన కాన్సెప్ట్స్ ఉండే మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ సీన్ టుడే. నిన్న మొన్న చెప్పుకున్న చాలా వాటికి ఈరోజు ఆన్సర్స్ వచ్చాయి, రైట్? సో విచ్ క్లియర్లీ టెల్స్ యూ ద యూపీఎస్సీ ఈజ్, నన్ను ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ని మీరు ప్రాపర్గా సాల్వ్ చేయండి బాబు. యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ క్వశ్చన్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ. ఓకేనా? డన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Yes. With reference to expenditure made by organization or a company, which of the following statements is are correct? With respect to what? Expenditure made by organization or a company. Expenditure made by organization or a company. Which of the following statements is are correct? For example, Tirumal Classes is a company or organization anukundam. So which of the following statements are correct about expenditure made by Tirumal Classes, right? Option 1, acquiring new technology is a capital expenditure. For example, ఇంతకుముందు మనకు వైట్ బోర్డు ఉండే, ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్యానల్ వచ్చింది. Acquiring new technology, no? Acquiring new technology comes under capital expenditure కదమ్మా, because it is generating me long term revenue. ఇందాక capital expenditure అంటే we are spending on infrastructure, long term goals, infrastructure, roads, చెప్పుకున్నాం గుర్తు, machinery, right? It is generating revenue or not? So acquiring new technology is a capital expenditure in any company, in any. అదే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా విషయానికి వచ్చేసరికి laying roads, developing infrastructure, developmental projects, spending on these long term projects that generates infrastructure and capital assets which generates revenue at later stage of life. We call them. Statement 1 is right because we need to find correct answer. Debt financing is considered capital expenditure. Debt financing is considered capital expenditure, while liquidity financing is considered as revenue expenditure. Is that true? Liquidity financing is considered as revenue expenditure. Debt financing is considered capital expenditure. Is that true? Just based on terminology they are playing in the exam, right? Statement 1 is right, 1 is absolutely right, 2 is absolutely false. Why? Look at the debt financing and equity financing. Write down. We'll be talking about, write down,
repayment of loan is an example of capital expenditure. Repayment of loan is an example of what? Capital expenditure. Repayment of loan is an example for what? Capital expenditure. Right everyone? Ikkada capital expenditure and even debt financing. Debt financing is not capital expenditure. What is that? Repayment of loan is nothing but capital. Repayment of loan అనేది దేని కిందకు వస్తుంది? Capital expenditure కిందకు వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ ఏమన్నారు? Debt financing is considered. Write down next. When a company borrows money, to be paid back at a future date. నేను ఇప్పుడు లోన్ తీసుకున్నా, ఫ్యూచర్లో సో అండ్ సో డేట్కి రీపే చేస్తా. ఓకేనా? When a company borrow money to be paid back at a future date. మీరు బ్యాంక్ లోన్ తీసుకుంటారు, ఫ్యూచర్ డేట్లో ఎప్పుడు పే చేస్తారో చెప్తారు కదా. మీరు పక్కన వాళ్ళ దగ్గర ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని సార్ 1 yearలో ఇస్తాను 2 yearsలో ఇస్తానని చెప్తారు కదా. అట్ అ ఫ్యూచర్ డేట్ విత్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డెట్ ఫినాన్సింగ్. సో డెట్ ఫినాన్సింగ్ అంటే ఏంటమ్మా? డెట్ ఫినాన్సింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూఆర్ బారోయింగ్ మనీ ఫ్రమ్ ఎ కంపెనీ సేయింగ్ ఐ విల్ రీపే ఆన్ సర్టన్ డేట్ ఈజ్ కాల్డ్ డెట్ ఫినాన్సింగ్. Capital expenditure అనేది debt financing no. Clear? So capital expenditure is the best example for what? Repayment of. Next, liquid financing. Debt financing అంటే ఏంటమ్మా? నేను ఒక బ్యాంకు దగ్గర నుండి లోన్ తీసుకుంటున్నా, తర్వాత ఎప్పుడైనా 1 year తర్వాత 2 years తర్వాత రీపేమెంట్ చేస్తా విత్ ఇంట్రెస్ట్తో కలిపి అని, దాన్ని ఏమంటారు? డెట్ ఫినాన్సింగ్. ఓకే. రీపేమెంట్ ఆఫ్ లోన్ ఏంటి? డెట్ ఫినాన్సింగ్ ఈజ్ నాట్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. రీపేమెంట్ ఆఫ్ లోన్ ఈజ్, అర్థమవుతుందా? డెట్ తీసుకోవటం కాదురా, రీపే చేయటం. ఏమన్నాడు? డెట్ ఫినాన్సింగ్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. నో, డెట్ ఫినాన్సింగ్ రీపేమెంట్ ఈజ్. అర్థమైందా? గుడ్. నెక్స్ట్, ఈక్విటీ ఫినాన్సింగ్. ఏం లేదమ్మా, నా కంపెనీలో నాకు కొన్ని షేర్స్ ఉన్నాయి, నా షేర్స్ని అమ్మేసి నేను దాంట్లో డబ్బులు తీసుకున్నా, దాన్ని ఏమంటారు? ఆర్ యూ గెటింగ్ ఇట్? ఐఎమ్ సెల్లింగ్ మై ఈక్విటీ అండ్ గెటింగ్ మనీ, రైట్? రైట్ డౌన్. ఈక్విటీ ఫినాన్సింగ్ అంటే ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రైజింగ్ క్యాపిటల్. మొన్న జొమాటో అతను ఐపీఓ పెట్టారు, గుర్తుందా? ఇనిషియల్ పబ్లిక్ ఆఫర్ అని. వై? It is to rising the revenue. Are you getting rising the fund, capital? Write down. Equity financing is the process of rising capital through the sale of shares. The sale of shares. Next. Equity financing is an example of debt capital receipt, non-debt capital receipt. నేను నా షేర్ అమ్ముతున్నానమ్మా, అది అప్పు క్రియేట్ చేస్తుందా నాకేమన్నా? నా షేర్లు అమ్మేసుకుంటున్నాను రా, నా ఇష్టం, అది మీ ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పండి. Non-debt, it is an example of non-debt capital receipts. Non-debt capital receipts. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమో రాయొచ్చు నాన్ డెట్ క్యాపిటల్ రిసీట్స్కి? ఎగ్జాంపుల్ ఈక్విటీ ఫినాన్సింగ్, ఇంకా రికవరీ ఆఫ్ లోన్స్. నేను ఇచ్చిన లోన్స్ రికవర్ చేసుకుంటున్నా, రికవరీ ఆఫ్ లోన్ కమ్స్ అండర్ నాన్ డెట్ క్యాపిటల్ రిసీట్స్. అలాగే డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఇష్యూ ఆఫ్ బోనస్ షేర్స్. నేను ఎవరికైనా బోనస్ కూడా దాని ప్లేస్లో షేర్లు ఇస్తా. ఇష్యూ ఆఫ్ bonus shares. They're all comes under what, Andy? Exactly.
అమ్మ ఇంతవరకు అర్థమైందా? ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. సో యూ విల్ ఫండ్ డెట్ ఫినాన్సింగ్ ఫ్రమ్ borrowings. Clear? So acquiring a new technology is a part of capital expenditure. Debt financing is considered as capital expenditure. Is it true or wrong? Wrong. Because capital expenditure is an example for repayment of loans. Recovering of loans, non-debt capital receipts. Recovering of loans. Repayment of loan is బాబు జాగ్రత్త, ఓకేనా? ఎస్, పడుకునే ముందు అటు ఇటు మంత్రంలో చదువుకోండి, గుర్తుంటుంది. నెక్స్ట్, వైల్ ఈక్విటీ ఫినాన్సింగ్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. నేను ఈక్విటీ ఫినాన్సింగ్ ద్వారా నేను రెవెన్యూ రైజ్ చేసుకుంటున్నా, రెవెన్యూ నాట్ స్పెండింగ్. ఐఎమ్ రైజింగ్ రెవెన్యూ నాట్ స్పెండింగ్. ఐఎమ్ రైట్, బై సెల్లింగ్ మై ఈక్విటీ ఐఎమ్ రైజింగ్ మై ఫండ్, ఐఎమ్ నాట్ spending. Do you clear? So this is what your answer is, only one. Got it? Next question. Which among the following steps is most likely to be taken at the time of an economic recession? Very simple question. Economic recession ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి స్టెప్స్ తీసుకుంటారు? అసలు రెసెషన్ అంటే ఏంటో ఫస్ట్ మనం మాట్లాడదాం. ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటమ్మా? మాట్లాడండి. రైజ్ ఇన్ ప్రైస్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్ఫ్లేషన్. When inflation occurs means supply of money is more than demand. Supply of money is more than demand is the situation causing what? Inflation. But what is a recession? Opposite to inflation is called recession. Who decides the targeted inflation rate in India? RBI decides targeted inflation rate. How much? 4% plus or minus 2% లేదా 2% to 6%. But my point here is, when I say recession, remember when I say recession, at the time of recession we have very low or less money in the market. Less money in the market. I can say money supply is less than demand for money. Money supply is less than demand for money. This situation is called as what? Recession. During recession, as money supply is less, purchasing power parity increase or decrease? మీ దగ్గర తక్కువ డబ్బులు ఉంటే మీరు ఎక్కువ కొంటారా తక్కువ కొంటారు, దాన్నే పర్చేసింగ్ పవర్ ప్యారిటీ అంటాం. అంటే వెన్ యూ హ్యావ్ ఎ లెస్ మనీ ఇన్ ద మార్కెట్, పీపుల్ పర్చేసింగ్ పవర్ ప్యారిటీ విల్ డిక్రీజ్. మీ పర్చేసింగ్ కెపాసిటీ తగ్గిందంటే డిమాండ్ ఫర్ గూడ్స్ డిక్రీజ్ ఆర్ ఇంక్రీజ్? డిమాండ్ డిక్రీజ్ అయిందంటే ప్రొడక్షన్ డిక్రీజెస్. ప్రొడక్షన్ తగ్గిందంటే ఎక్సెస్ ఎంప్లాయీస్ని తీసేస్తానా? ద రెసెషన్ కాజెస్ వాట్? అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. రెసెషన్ కాజెస్. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ కంట్రోల్ చేయడానికి ఎలాంటి స్టెప్స్ తీసుకుంటాము? ఓకేనా? విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టెప్ మోస్ట్ లైక్లీ టు బి టేకెన్ at the time of an economic recession? First, cut in tax rates accompanied by an increasing interest rates. Cut in tax rate accompanied by what? Increasing interest rates. ఏమొస్తుంది? ఇప్పుడు ట్యాక్స్ రేట్ తగ్గించాం, ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు పెంచాం, మనీ ఫ్లో అనేది పెరిగిద్దా మార్కెట్లో? నో, రైట్? ట్యాక్స్ రేట్ కట్ చేయాలి, ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కూడా కట్ చేయాలి, అప్పుడే మనీ ఫ్లో మార్కెట్లో పెరుగుతుంది. ట్యాక్స్ రేట్స్ కట్ చేసావు, ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు పెంచావు, బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది కదా. రెండు తగ్గిస్తే దేర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ ఫర్ ఇన్ఫ్యూజింగ్ మనీ ఇన్ ది మార్కెట్. వన్ ఈజ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ పబ్లిక్ ప్రాజెక్ట్స్. కరెక్ట్. రాంగ్ ఎట్లయిద్దండి? పబ్లిక్ ప్రాజెక్ట్స్ పైన గవర్నమెంట్ ఖర్చు పెడుతుందంటే మనీ, గవర్నమెంట్ పంపింగ్ మనీ ఇంటూ మార్కెట్. కరెక్ట్ నేను ఇక్కడ. బట్ ఆన్సర్ ఏంటి? స్టెప్స్ మోస్ట్ లైక్లీ అన్నాడు. 2 ఈజ్ కరెక్ట్. మిగతాది కూడా చెక్ చేసుకుందాం. ఇంక్రీజ్ ఇన్ ట్యాక్స్ రేట్స్, ఇక్కడే చచ్చిపోతాం మనం. ఆర్ యూ గెటింగ్?
ఇంక్రీజింగ్ ట్యాక్స్ రేట్స్ డిక్రీజింగ్ ట్యాక్స్ రేట్సా? రెసిషన్లో ట్యాక్స్ రేట్స్ డిక్రీజ్ చేయాలి, ఇన్ఫ్లేషన్లో ట్యాక్స్ రేట్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ట్యాక్స్ రేట్స్ అయినా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అయినా ఇన్ఫ్లేషన్లో పెంచాలి, రెసిషన్లో తగ్గించాలి. ఓకే, రాంగ్. రిడక్షన్ ఆఫ్ ఆయిల్, ఒకవేళ ఇది కరెక్ట్ అయితే ఇది రాంగ్. ఐమ్ రైట్? సో రిడక్షన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్. Increase in public expenditure increases money supply in the market, that creates employment. That will be the most likely step taken by the government or RBI in order to ensure economic recessions. Economic? Done all of you? Yes. ఇంతవరకు జరిగిన PYQsని రివిజన్ చేసుకోండి ఈరోజు. కైండ్లీ రిక్వెస్టింగ్ యూ, అసైన్మెంట్స్ ఏదైతే ఇచ్చానో ప్రైమరీ డెఫిసిట్ అవన్నీ డీటెయిల్గా బ్రౌజ్. నో నీడ్ టు రీడ్ ఎనీ టెక్స్ట్ బుక్. బ్రౌజ్ చేయండి సరిపోతుంది. అర్థం కానీ అడగండి, నేను చెప్తాను. కైండ్లీ ఆల్ ద PYQs నేను ఏదైతే ఎకానమీలో చెప్పానో ఈ PPT మీకు పంపిస్తాను. ఇప్పుడు మీరు వాటిని మళ్ళీ రీసాల్వ్ చేయండి, స్లోగా అర్థం చేసుకుంటూ రీసాల్వ్ చేయండి. రైట్? ట్రై టు ఐడెంటిఫై ద లాజిక్స్, ట్రై టు ఐడెంటిఫై వేర్ యు ఆర్ వీక్. ఆ వీక్ కాన్సెప్ట్స్ని మళ్ళీ మీరు స్ట్రాంగ్గా చేసుకోండి. 1 point to be noted here is, మన ప్రీవియస్ PYQs ఏదైతే చెప్పుకున్నామో కాన్సెప్ట్ కానీ PYQs కానీ వాటిని బేస్ చేసుకుని చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయా అంటే మీనింగ్ నువ్వు PYQsని ప్రాపర్గా అనలైజ్ చేస్తే ఎంటైర్ ఎకానమీ కాన్సెప్ట్స్ ఒకసారి రివిజన్ అవుతాయి. అండ్ దెన్ యూ కెన్ సాల్వ్ ఈవెన్ అప్కమింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ విత్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్. That is why I am taking more time to explain each and every question. Though people feel bored taking more time, జనాలకు బేసికల్గా ఓపిక ఉండట్లేదండి. బట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయాలంటే ఓపిక ఉండాలి. బికాజ్ వీఆర్ లెర్నింగ్ ఎవ్రీ పాయింట్. ఎక్కడ UPSC ట్రాప్ చేస్తుంది, ఎక్కడ UPSC మనల్ని రాంగ్ చాయిస్ వైపు నడిపిస్తుంది, హౌ టు ఫైండ్ ది ఆన్సర్, వేర్ ఐఎమ్ వీక్. మీకు ఇప్పుడు తెలుసుంటుంది చాలా పాయింట్స్ మీరు వీక్ ఉన్నారని, వాటిని ఇప్పుడు నేర్చుకుంటారు. సో దట్ యువర్ ఎగ్జామ్ విల్ బి వెరీ థింగ్. అంటే ఇయర్ క్వశ్చన్ దీని గురించి అడుగుండొచ్చు, నెక్స్ట్ ఇయర్ మైట్ బి క్వశ్చన్స్ ఆన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ 4 ఆప్షన్స్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వేర్ వీఆర్ రీడింగ్ ఎవ్రీ ఆప్షన్. ఇప్పుడు చూడండి, రిడక్షన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ పబ్లిక్ ప్రాజెక్ట్స్. దిస్ ఈస్ అ స్టెప్ టేకెన్ బై గవర్నమెంట్ డ్యూరింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఐమ్ రైట్? దిస్ ఈస్ డ్యూరింగ్ వాట్? ఈసారి ఇన్ఫ్లేషన్. ఇదిగో ఇదే క్వశ్చన్ ప్లేస్లో రెసెషన్, దిస్ ఈస్ ఎకనామిక్, ఇన్ఫ్లేషన్ పెడితే మీ ఆన్సర్ ఏమైంది? రైట్? దట్ ఈస్ హౌ వెన్ యు ఆర్ సాల్వింగ్ PYQs ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆప్షన్ నుండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎలా అడగవచ్చు, ఈ కాన్సెప్ట్ నాకు వచ్చా రాదా, దీంట్లో ఎక్కడ నేను వీక్ ఉన్నాను, మైన్యూట్ పాయింట్స్ని మీరు పాయింట్అవుట్ చేసుకొని క్లారిటీ తెచ్చుకోవాలి. అంతేగాని బుక్ ఓపెన్ చేసి క్వశ్చన్ చదివి ఆన్సర్ 2 ఓకే అదే నేర్చుకొని ఏంటిది? వెరీ రాంగ్ మెథడ్ అండి. యు ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ వెరీ రాంగ్ మెథడ్, రాంగ్ గైడెన్స్. ఇలాంటివి మార్చుకోండి. ఓపిక పెంచుకొని ఎవ్రీ క్వశ్చన్ని జాగ్రత్తగా సాల్వ్ చేసి ఆ కాన్సెప్ట్స్ని మీ నోట్స్కి యాడ్ చేసుకొని వాటిని రివిజన్కి పెట్టుకుంటే యువర్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ క్లియరింగ్ దిస్ ఎగ్జామ్ విల్ బీ వెరీ హై. దట్ ఈస్ వై వీ విల్ టేకింగ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఇన్ ఎ స్లో మేనర్ to make you understand, because it's economy, not history or something else to deal directly. It is more analytical. Questions are not difficult, but you need to apply little more applications here, right? ఈరోజు చెప్పిన కాన్సెప్ట్లో మీకు రానివి ఏమైనా ఉంటే మొత్తం నేర్చుకోండి. మళ్ళీ ఇంకొకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎకానమీ ఫస్ట్ నుండి ఇంతవరకు అయినంత వరకు ప్రాక్టీస్ చేయండి. దాంట్లో ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే అడగండి. I will be explaining that concept again completely. I am giving you this option. దాంట్లో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి, కంప్లీట్ కాన్సెప్టే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. డోంట్ టేక్ ఎనీ ఛాన్స్ బిఫోర్ ఎగ్జామ్, బికాస్ వీ నీడ్ టు క్లియర్ ఎగ్జామ్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్, రైట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? అలాగే ఫైనల్లీ వెన్ యూ లైక్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ లైక్ PYQs or current affairs, what is going on the Tirumal classes, if you like, refer to your friends, share our channel and all. Because last year ఈ టైంలో we have almost 63,000 followers, but that channel got hacked, right? But this is a new channel. You try to, if it is possible, if you like, share to your friends,
ఎవరైతే చదువుకోవాలి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే పెట్టండి, నార్మల్గా అయితే పెట్టకపోయినా పర్వాలేదు. సో క్వాంటిటీ కంటే క్వాలిటీ మ్యాటర్స్, రైట్? సో ఎక్కడ మీరు తీసుకున్న ఈ లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు ఉండదు అండ్ ఇంత కన్సిస్టెంట్గా ఉండదు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీ వన్? సో గో ఫర్ ఇట్. See you in the tomorrow. We'll also have tomorrow a 2.5 to 3 hour class. I'll be completing maximum questions. It take another 3 to 4 days because economy anukundanikante slow ga veltunnam karanam every point I need to explain because you should not take a chance. History చాలా తక్కువ టైంలో అయిపోద్ది, జోగ్రఫీ తక్కువ టైం బికాస్ ఫ్యాక్ట్స్ కాబట్టి మిమ్మల్ని చదవమని అర్థమవుతుంది అక్కడ, బట్ ఎకానమీ దట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్, రైట్? చలో, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. థ్యాంక్ యూ. క్లియర్ ఆన్లైన్? ఇస్ దట్ క్లియర్ ఆన్లైన్? FRBM యాక్ట్ కూడా బ్రౌజ్ చేసుకోండి ఒకసారి. అలాగే ప్రైమరీ డెఫిసిట్, ఫిజికల్ డెఫిసిట్, రెవెన్యూ డెఫిసిట్. అలాగే ఐ టోల్డ్ యూ డయాగ్రామ్, రెవెన్యూ రిసీట్స్, దాంట్లో వీ హ్యావ్ revenue receipts, no capital receipts. Revenue receipts lo tax, non-tax. Tax lo direct and indirect tax. Capital receipts example I gave, disinvestment, borrowings, right? So be thorough with them. వాటిని మళ్ళీ ఒకసారి బ్రౌజ్ చేసుకోండి. చలో యార్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. సీ యూ ఇన్ ద టుమారోస్ క్లాస్. ఆన్లైన్ క్లియర్, రైట్?